mfano ametoka Afrika, ametupwa kwenye state ya Minnesota kwa mfano, lakini watoto wake au ndugu zake wengine walikuja mbele, wako Georgia. Sasa huyo mtu akitaka kuhama kutoka Minnesota kuja hapa Georgia, ile transfer ya kumpatia inachukua muda mrefu sana na watu wanateseka pia. Kwa hiyo so your offices should work together to transfer money, because we believe that it is federally based and even state based, but there should be help, even though he came without knowing what is going on. But the issue is to help him and then train him what to do next. Na tungeomba shirika zenu ziwe zinahamisha hela zao kwa uharaka. Kwa mfano mtu anataka kutoka Arizona au kuje Georgia, ni hela zake ambazo amewekewa na serikali, inabidi zitoke kule haraka ziingie kwenye agency zenu, ili ile mtu apate azidi kupata msaada kwa haraka, ili mambo yake yazidi kuendelea kwenda mbele. For the apartments, we are requesting your offices to help us speaking with the apartment owners to take us as a people like they are. Na pia tunaomba mashirika yenu yaongee na watu wa apartment, watu wa malizi, wende wawaambie kama tunawaletea shida zetu, watuchukulie kama vizuri na sisi tupate mwafaka, tupate majibu kwa matatizo ambayo tunayoyapata. They should not consider us as a second class people. Sorry? They should not consider us as a second class. Na kwa hiyo hawapaswi kutuchukulia kama vile watu wengine ambao tuko watu wa chini sana. Hapana, sio vizuri. Also for education, we are requesting your help because most of us need education, no scholarship. If you can also sit together with the department, the body of education, to help also speak with the teachers and instructors, professors, to handle this issue of GPA, because it's very harmful. Na pia tunaomba kwa mashirika zenu kukaa pamoja ili mjue jinsi gani tunaweza kupata hiyo mabursi au scholarship, sababu tunapenda elimu. Sasa tunakuja kujikuta watoto wetu wengi hawapati hiyo mabursi. Kwa hiyo ingekuwa vizuri shirika zenu zikae pamoja na hao watu ambao wanatoa mabursi ili watoto wetu wapate kwenda kwenye vyuo vikuu. And finally, I would like also to mention about job that even though we don't know English, but we still need a job. Because here, no job, no life, and no money. So you need to pay the bills depending on the job that you are doing. So if we are not hired at the companies, it's very difficult for us to live in the US. Life can be too complex. Na kwa kumalizia, acha niseme pia tena kuhusu kazi. Inabidi kweli mtusaidie ili tuwe tunachukuliwa makazini kwa muda unaofaa, sababu wanasema hawezi kuishi bila kazi. Yaani hakuna kazi bila maisha. And because this organization has been there for many years and we work as volunteers, we are also asking for support. It should be one of the organizations that also help the refugees in the country, because we are serving people in 47 states and we work voluntarily, our own support, our own materials, our own instruments, our own tools. Your support is needed. Na hii shirika letu linatumika kama vile watu ambao wanajitolea tu, lakini kiukweli ingepaswa kuwa shirika nyingine kama nyingine ambazo watu wanalipwa mshahara, sababu tunatumikia watu wengi kwenye state 47 hapa Marekani usiku na mchana bila kulala. We also have our women, our women and the youth who are also engaged in this small business but no support. Acha nimalizie kwa kusema kuna watu wengi wa dada zetu au wakaka zetu wanaingia kwenye business au kwenye biashara ya kipekee, lakini hawapati msaada popote. Wanafanya hivyo kulingana na ile misingi ambao wamekuwa nayo tu. There should be support to them and even to those who are willing to be engaged in income generation activities. Na kweli kungepaswa kuwa support au misaada kwa wale ambao wanataka kujiunga na mambo kama haya. Having said that, I'm taking this time to thank you so much for your time, for listening to our speech. Kisha kusema haya, nataka kusema asante sana kwa muda wenu na kwa kutusikiliza. Yes, after that we are going to welcome one after another our guests to speak, and then after listening to their words, we will have time also to ask
questions. Baada ya hayo tutakwenda kukaribisha wageni wetu mmoja kwa mwingine kusema yale machache ambayo atakuwa yuko nayo, kisha wenyewe wakishamaliza kusema tutakwenda kukaribisha umati, kila mmoja atoe ile ambayo atakuwa yuko nayo kwenye moyo wake. I think that this will be led by our. Karibu sana ndugu, uongoze hiyo ambayo Yes. Yeah, the woman I get to go, I'm really learn to nothing. Just be quiet and then wait. First, I want to say thank you so much, Ilocho, for reaching out to us. Kwanza nasema asante kwa mwenyekiti Elocho kwa kutushirikisha kwa hili. And my name is Timothy Kaberia. Jina langu ni Timotheo Kaberia. I work for USCIS. Natumika na USCIS. And before taking credit for even putting this whole team together, I need to recognize two people. Kabla sijakwenda kuwaita wote watu, nitakwenda kwanza kutoa shukrani kwa watu wawili. We have Yvette McDonald with Health and Human Services, and she's in the group here. And when Inocho reached out to me, I reached out to Yvette. Yvette who connected us to Michael Singleton, and Michael is with the State of Georgia Office of Refugee Services. Wow. Na kwanza nitaenda kama nilivyosema, nitatoa shukrani kwa watu wawili. Mmoja ni dada Yvette, kisha ndugu Elocho kuniambia hiyo tatizo, nilienda kumuona dada Yvette, na dada Yvette ni mtu ambaye ameniunganisha na ndugu jina nani? Michael. Na ndugu Michael yule ambaye yuko pale pia. Na yeye huyo ndugu Michael anatumika na state ya Georgia kama vile mfanyakazi wa wakimbizi. Wa kitengo cha wakimbizi. And so I'll try to be very quick because we are so many of us and we can't really take a lot of time. Nitaenda kuwa haraka kidogo sababu hatutaki kuchukua muda mwingi sababu kuna mambo mengi ya kufanya. And I think I had a presentation here. Just 1 second. Let me put it up. It's locked, you got it. Oh. Just 1 second. Yeah. Yep. Yes, so a lot of questions, of course, touch on all these different organizations because I am with the USCIS, Philip, and Tui with the Georgia State Office of Refugee Services, Michael Pollard with AHS, CRCL, we have Sion and Hemi from Inspiritas. Got it right? And we have Badura from a Catholic charity. And so all the different questions, because Locho came up with so many questions, we'll keep jumping back and forth. Maswali mengi ambayo ndugu Elocho aliyosema ilihusu kisa alikuwa anafasiria kila mmoja na kitendo chake, sitaweza kuyafasiria sababu ni mengi, lakini maswali ambayo ndugu Elocho alisema inahusu kila mtu ambaye yuko hapa kwenye kitengo tofauti ambacho alichokuja nacho. And before my presentation, I just want to touch on two things quickly. First, he talked about
citizenship and getting help regarding citizenship. Baada ya kujitambulisha kwangu, nitakwenda kwanza kugusa kwa ile ambayo wameongea kuhusu jinsi ya kusaidiwa ili kupata uraia. I am happy to say USCIS does naturalization and citizenship classes in different parts of the country, in different communities, and as the community relations specialist for USCIS covering this area, I will be reaching out to your organization to organize citizenship classes. Kama vile mtu wa USCIS kweli unasema tutakwenda kuungana na shirika lenu, sababu USCIS wanatoa masomo na mafunzo kwa ajili ya uraia. Tutakwenda kuungana na shirika lenu ili kutoa masomo kwa ajili ya watu jinsi gani wanaweza kupata uraia. When we do these classes, we don't work by just ourselves. We partner with our colleagues, and so when we put something together, for example, I'll be working with libraries, let's say Blackstone. We'll put something together, work with the library, we'll reach out to other organizations, whether it's inspirators, it will be Catholic charities, it will be other service providers, and we'll come as a team and see what we can do. Na sisi kama vile hiyo kitengo cha kutoa huo uraia, kisa nimesema hapa USCIS kama ni hivyo, kama tunakuja kutoa hiyo masomo, hatuji peke yetu. Tunakuja na mashirika pia, tunawaambia kama ni watu wa World Relief, kama ni watu wa ERC, kama ni watu kisi wako hapa hivi, tunawaambia kama tunakutana kwa library, alafu tunakuja kutoa hayo masomo kama vile timu, tunakuja kwa pamoja. The other thing is Inocho talked about your organization being able to get status to provide immigration services. Now, one thing is, this will be an issue for the Department of Justice, but we have information, and we can provide you with as much information how you can get your organization to be recognized and accredited immigration service provider. Na kama kisi mheshimiwa alivyosema kwenye swala la kupata hiyo green card, hiyo ni swala la kisheria, linatoka kwenye kitengo cha sheria. Fortunately, I speak Swahili, so I can help for what is a little difficult. Okay. Hiyo nilikuwa nasema kuhusu shirika lenu kupata uwezo wa kutoa mafunzo kuhusu mambo ya immigration, na kwa hiyo tutatoa habari na kuweza kushirikiana na Inocho na huyu kiongozi mwingine jinsi ambavyo shirika lenu linaweza kusajiliwa na Department of Justice na muweze kuwa mnatoa huduma. Lakini ikumbukwe kwamba kuna aina mbalimbali ambapo shirika kama lenu litaweza kusaidia watu kujaza hizo fomu, kufanya ufasiri na kutafsiri na kutoa huduma ambazo sio za kisheria. Kama ni za kisheria mtahitaji wakili, lakini wanaweza kutoa huduma zingine, na tutawaeleza. Siwezi nikaeleza sasa hivi kwa sababu it will take forever, lakini tutafanya kikao tumpatie mawaidha zaidi. And I wonder if I'll even get to my presentation. I probably won't. But there is a question of employment authorization document expiring. Amegusia hiyo vitambulisho vya kazi ambavyo vinaisha muda ambao vina expire.
So, USCIS knows that there is a problem, and this we are hoping will be addressed by the fact that we're going into employment authorization documents that are valid for 5 years. Na tunajua hiyo kweli hiyo nani inatokea, na kwa hiyo sisi kama vile kitengo hicho inabidi tutafanya hiyo ili watu waache kupata kitambulisho cha kazi kama vile cha miaka 5 kuliko tena kupata cha mwaka mmoja. And so that is something that is already being implemented. And if your employment authorization card expires and you're still waiting, and you've applied for the renewal, you can show the receipt to the employer that you already have that. Kwa hiyo itakuwa directement wameshaifanyia kazi. Kama kitambulisho chako cha kazi kimeisha na ukienda kwa apply nyingine, hata kabla haijatoka watakupatia receipt number, unaweza kwenda nayo kwenye kazi, unaonyesha ili wajue kama umeshawahi ku apply nyingine ambayo unasubiria kabla haijafika. Okay. And finally, I'll talk about quickly yes, you talked about the problem with people not being able to pay for renewal of documents, like when you need to renew your green card, employment authorization card. Ndio, kama watu kuwa na shida ya pesa na hela ya kulipia kupata kama ni kadi mpya wakati imeisha, na kuna uwezekano kwamba unaweza kufanya maombi ama request ya kuondolewa hiyo fee. So we're talking about the fee waiver. Yeah, kwa mfano kama green card yako ime-expire, kwa mfano kisha baada ya ile miaka 10 unataka kwenda kufanya tena upate green card nyingine, kama haupendi kuchukua uraia kwa mfano, nadhani pale wanawekeana hela za kulipa, na hiyo gharama inakuwa juu sana, unajikuta kama inakuwa juu kuliko uwezo wako. Kwa hiyo hapo umesema wataenda kuna uwezekano wa kuondoa hizo hela ambazo unaweza kulipa ili labda watu wanaweza kuipata hata kwa bure. And so for that kuna form ambayo inaitwa I-912 which is basically for the waiver, and there are various eligibility requirements that you must meet this and that ndio iweze kuendelea. Yeah. Na kwa hiyo kuna kuwa form inaitwa I-12, umesema I-12? I-912. Hiyo ina vipengele mbalimbali ambavyo utaenda kuomba kuvijaza, na hiyo inaweza kukusaidia kama umejaza vyote, inaweza kukusaidia ili kutoa hizo gharama kipindi unaenda kuapply tena hiyo kitambulisho. And I won't talk so much about the eligibility and the means tested eligibility and all that, because I think the resettlement agencies and people are in a better position to explain that, and I won't even go into that. Yeah. Sitachukua muda mwingi wa kufasiria kuhusu hiyo, sababu kuna mtu ambaye yuko maalum kwa hicho kitengo ataenda kufasiria mengi kwa hiyo kuliko mimi kisi najua. We talked about becoming a service provider, so that is what that is. Yeah, nadhani hiyo tumeshaongelea, tutaipita. There was an issue about medical fees when you're renewing your employment authorization, that you have to pay the fees again. Na pia imesemekana kama kuna kiwango cha pesa kinaombwa kwa medical kwa Kiswahili, kwa kutoa kwa ripoti ya kutoka kwa daktari, inabidi utoe pesa tena pia kama unataka kurenew hiyo kitambulisho yako. And so I want to say USCIS does the form for that is called the form I-693, and USCIS does not charge
money for the medical, or you don't pay anything for the I-693. But now, any fees, medical examination, related fees, those ones are established by the civil surgeons of the doctors, sio USCIS. Kwa hiyo hakuna kitu unalipa kwa serikali. Kwa hiyo form hiyo ni maneno ambayo inaendeshwa na daktari. Okay. Na hiyo form ambayo umesema hapo kama ni 60, unasema 60 ngapi? 693. Kama au tusogea hapo unaona vizuri kwa TV. oh, ndio. Okay, hiyo fomu ya 693 nayo pia inaonesha vigezo kama umeijaza yote, kwa hiyo hautaenda kulipa chochote kama umejaza hiyo fomu ya 693. And now, in the interest of time, I just want to say briefly about what Michael asked about becoming a service provider. What does it goes to the Department of Justice when you fill out the request for recognition and accreditation, but then USCIS also plays a role in that, and so we'll be working on that. And I think not everybody here wants to be a service provider, so I'll be talking to the leadership to a lot. Na kwa shirika kujulikana kwa kusaidia watu kama gisi mwenyekiti alivyosema, hiyo USCIS itaenda kukaa chini pamoja na ndugu hapa waikalie chini, kama kutakuwa majibu mengine wataenda kuongea na uongozi wetu au kuongea na mwenyekiti Erocho. And finally, you know that you can check the status of your case. Kwa mfano, you talked about the applications are taking too long, and of course USCIS has been working on the backlog, and na kwa kuangalia kama kwa mfano umeapply au umefanya application ya hiyo kitambulisho yako kama imekawia, kuna njia nyingine ya kuangalia application yako ujue kama inaendelea namna gani au kama imefikia kiwango gani, si ndio? Yeah, kwa hiyo na hiyo sasa yote ni mambo tutafunza wakati tutakuja kufanya when we come doing this training, which will really work on getting a lot of training when we're doing the citizenship and all that. We'll go into the details because I don't want to go into the details, and I think these people have more interesting things to talk about than yeah. Nadhani tutakuja kufasiria mengi sana kipindi tutaleta hiyo masomo ya kufundisha watu jinsi gani ya kupata uraia, ndio tutafasiria, tutaingia kwa ndani sana kufasiria mengi. Na nadhani kuna watu ambao pia wako hapa wanaweza kuongeza mengi au kuongea mengi kulingana na hilo swala. Okay, and now kwa sababu before we move on to Philip, I'll call Michael, and you can he doesn't have as many stories as I do, so he'll be quick. Okay. Kabla tujaenda kwa ndugu Filipo, najua ndugu Michael atakuwa hapa. Yeye hataongea mengi kama gesi nilivyoongea. Ataongea kifupi tu. Okay. Okay. Well, good afternoon, everyone. Thank you so much for having all of us. It's a great pleasure to be here. Thank you so much, Tim, for
the invitation to join you all today. I'm actually new with DHS, Office of Civil Rights and Civil Liberties, but I've been with USCIS for about 15 years, and then late August I joined DHS headquarters. Jambo tena na asante sana kwa kuja, na asante sana kwa ndugu Timotheo kwa kumpatia hii invitation ya kuja hapa. Yeye ni mpya kwenye hiki kitengo, lakini kitengo ambacho alikuwa anatumika mbele alitumika kwa kama vile miaka 15, na hivi alikuwa kama aliingia kwenye hiki kitengo kama mwezi wa 8 ndio mpaka sasa yeye bado ni mpya kwenye hiki kitengo. All right, so I'm going to give you a brief overview of what CRCL is, but most importantly, like I want to, after we all present, I want to hear from you guys, because that's my job, is to listen and to take in concerns and issues that you all may have with the Department of Homeland Security programs and activities. Nataka nifasirie kwa hicho kitengo cha kusikiliza haki za watu kinafanya namna gani au kinatumika namna gani. So really quickly, the Office of for Civil Rights and Civil Liberties is under the Office of the Secretary in the Department of Homeland Security. We're a really small office, but we do a lot of great work. Basically, our office was created to ensure that civil rights and civil liberties are incorporated into all of the department's activities. Shirika yao ya umoja wanasema nini? Shirika ya haki ya binadamu. Hapa wana shirika ndogo, wana ofisi ndogo, lakini inafanya mambo mengi sana. Wanahakikisha kama kitengo cha shirika ya haki za binadamu na hiyo kitengo kingine inatumika wote wanatumika pamoja na wanatumika vizuri. So basically, we work with all of the components in DHS, including USCIS, which is Tim's office or agency. But basically, we do our work by evaluating and recommending policy changes. So when USCIS, for example, wants to make a change to the naturalization test, our office will review that potential change to make sure that civil rights and civil liberties are taken into consideration when they make that policy change. So you guys talked about language barriers and language access. Our office leads the department's language access program to make sure that organizations within DHS are considering all of the different languages and access issues when it comes to limited to communities that have limited English proficiency. Shirika yao ya haki ya binadamu inatumika kwa kuangalia masheria fulani kama kuna sheria ambayo nataka ibadilishwe. Kwa mfano kwenye kitengo cha ndugu Timotheo, kama kuna sheria ambayo wanataka wabadilishe, wanatuma kwenye shirika yao, wanaiangalia na wanaichunguza kama inatumika vizuri. Nadhani kifupi si kama nafasiria vizuri ndugu. Na kuhusu lugha pia, na hiyo pia kama access yako au na nini kuongea nini. Anasema sana unajua interpretation ikikuwa virefu inapotea. We also review and investigate complaints. So when you all interact with DHS, be it USCIS, TSA, which is the folks that screen you at the airport, we investigate complaints from you all, the public. So for example, if you're going through TSA screening at the airport and you feel that you may have been discriminated against based on your national origin or your religion, you can file a complaint with CRCL, my office, and we will investigate that. Na pia kama shirika yake au kitengo chake hicho cha haki ya binadamu kinafanya kazi kwa kulinda au kwa kuangalia haki zako. Kwa mfano, kama unataka kusafiri unaenda kwenye airport au fasi fulani, wanataka kukukwamisha labda kulingana na nchi yako, wanaona kama usio Marekani au kulingana na lugha yako au kulingana na dini yako. Hiyo ni shirika yao inafanya hiyo kazi kuangalia ili haki zako zote zimeendea na unapata haki zote kama mtu mwingine. Our office also leads the department's Equal Employment Opportunity Program. So if you all, once you become U.S. citizens, you want to apply for a position at DHS headquarters, our office actually makes sure that we have a diverse workforce and that access to promotions and the application process is equitable.
So if you throughout the application process, you were denied the job or whatever, you feel that there was some type of discrimination, you can also file a complaint with our office and we can look into that issue as well. Na hata kwenye kazi pia, kama umeenda kutafuta kazi, unaona wanapenda kunyanyasa kulingana na vitu ambavyo sio vya msingi. Kifupi anapenda kumaanisha kama shirika yao au hiyo kitengo yao ya haki za binadamu inafanya hivyo, unaweza kwenda pia kuona shirika yao na watakusaidia kutatua tatizo lako pia. Kama wanakunyima kazi kwa mfano bila sababu ya msingi. Lastly, community engagement, which is the team that I'm on within CRCO. Our job is to do things like this, to engage with the community face to face, listen to your concerns, and take back those issues to the policymakers within USCIS, TSA, all of the departments' programs. We want to hear from you, so that's why we do what we do in community engagement. Okay, na pia kuja hapa, hiyo ni moja kati ya kazi zao, kukutana na watu uso kwa uso ili wajue matatizo ya watu ni matatizo gani, na pia hiyo matatizo yao waende nayo waipeleke kwa wale ambao wanaweka sheria kama vile kitengo cha ndugu Timotheo. Wanakaa nao pamoja, wanawaambia matatizo ya watu ni matatizo gani. All right, so as you can see on the screen, this is the type of work that we do. It's just a sampling of the type of work. Kama mnavyoona kwenye ubao au kwenye hiyo sijui tuite TV, hiyo ni moja ya kazi ambazo wanafanya wao kama vile watu wa shirika la haki za binadamu. So just to name a few, we investigate conditions of detention and family separation complaints. We present and address DHS workplace discrimination and harassment. We engage with communities like yourselves. We ensure that civil rights is incorporated into disaster response. So folks that are accessing FEMA programs and grants during a disaster, we make sure that FEMA is doing that in an equitable way, and so that certain organizations or certain types of people aren't just getting those grants and programs. We want to make sure that it's equitable. Ndugu Timotheo, unaweza kusaidia hiyo kutafsiri hiyo ambayo imeandikwa hapo tafadhali? Yeah, kwa hivyo amesema kwamba ofisi yake inashughulikia mambo mengine kama vile kuchunguza hali ya mahali ambapo watu wamefungwa na kutenganishwa kwa familia. Hata ukiangalia kwa mfano mtu amewekwa kwenye ICE na vitu kama hizo, wanaangalia pia jinsi ya kuzuia na kushughulikia kuonewa kazini. Ingawaje sasa hiyo ni kwenye shirika la DHS, lakini pia wanaingia kwenye mashirika mengine kando kando. Pia kujishughulisha na jamii mbalimbali, sasa kama hivi kama venye tunafanya sasa hivi, kuchunguza baadhi ya vitu ambavyo kama tuseme kama ni information ambayo tunatoa kwa watu. Kazi ya Michael itakuwa ofisi yao inaangalia, je, hizi ni information ambazo zinafaidi watu ama hazifaidi watu. Na mwisho tuseme sheria ambayo imependekezwa ama kutungwa, kwa mfano kama vile nilikuwa nawaambia habari ya kadi ya kufanya kazi kuongezwa kuwa ya miaka 5. Sasa sisi kama USCIS tukishapitisha hiyo, ofisi yao sasa nayo inapitia juu zaidi kuhakikisha ndio inazingatia sheria. Na mwisho kuhakikisha watu ambao wako na ulemavu ama disabilities wanapata kufikiwa na hizi vitu kama watu wengine. Na mwisho kutoa mafunzo na usaidizi kwa tuseme kama ni jimbo, kama state, kama tuseme kama ni Georgia ama Clarkston na vitu kama hizo. Wao wanasaidia kwa mafunzo kuhakikisha state zinapata yale mafunzo ambayo ule usaidizi wanahitaji kufanya mafunzo. Asante sana.
The big one that, and I think Tim just ran through the whole list, but the one that I want to highlight specifically is we review proposed regulations and policies. So we pretty much review everything that DHS components are putting out. So I mentioned before, USCIS, when they're wanting to change the naturalization test, we take a look at that. We're pretty much like an oversight body. Nadhani mengi liste yote ndugu Timotheo ameshaigusia, lakini kubwa zaidi ambayo tutaenda kugusia ni kusema kama sisi tunaangalia sheria ikishatungwa, sisi tunapitia humo, tunaangalia kama kweli hiyo imezingatiwa. Thank you. So by doing engagements like this, we can hear from the community, and that'll better inform the policy making process, basically. Na kwa kusema tuzingatie hiyo, ni vizuri tunakuja kwa watu, kwa community, tunasikiliza ile ambayo wako nayo, na hiyo ndio inatusaidia zaidi sisi kufanya kazi hiyo. So why do we do engagement on civil rights? So number one, we want to build relationships with the community. Na cha kwanza kabisa tunapenda kuweka ushirika vizuri pamoja na jamii ambayo tunatumika nayo. We also want to share reliable information about the Department of Homeland Security. Na cha pili tunapenda kuambia watu wajue habari za ukweli kuhusu hiyo sheria ya hiyo kitengo cha shirika la haki ya binadamu. Including avenues of redress and complaints. So remember I talked about we investigate complaints from you all, the public. We want to be able to share that, how you do that with our office. Yes, pia kama kuhusu njia kuhakikisha watu wanaingia ya kutoa malalamiko yao. Wanahakikisha waone kama watu wana matatizo na wana njia mwafaka ambao wanaweza kwenda kupeleka malalamiko yao na malalamiko yafike nafasi ambako inayohitajika. We also want to obtain information from you all, feedback, basically, of your concerns with DHS so that we can take that back and pass it along to the policymakers. Yeah, kama gisi mwenyekiti aliyosema, kama kuna kwa uchunguzi fulani, watahakikisha nao pia wanaleta hiyo feedback kwa Kiswahili. Wanaleta tena majibu kama gisi nilivyowaambia. Wanaleta mrejesho ndio Kiswahili. Nyama ya tembo. Feedback alafu wanakuambia ni kipi. Yeah, kinaendelea. And lastly, we want to empower you all to contact us. Please don't be afraid. You can contact our office if you have an issue. We want to be an advocate for the community for better policy across the department. Na kwa kumalizia kabisa ni kuwaambia kama mna shida ni kufika kwenye ofisi yao kuongea nao. Msisikie oga wala msikuwe na shida yoyote. Kwa mfano, unaweza kuwa uko na mawazo mazuri kwa ajili ya sheria. Unaweza kuwaambia na inaweza kuwa mawazo mazuri na unaweza kuyapitisha nayo pia inapita inakaa kama vile sheria katika nchi yetu kwa. So this is my contact information on the slide, my email address, the link to our website, the link to file a complaint, and then our email address to subscribe to our newsletter. Na hiyo ndio njia za kuwapata au kupata ofisi yao kwa urahisi. Unaweza kupitia hiyo email address, wanaweka website pale na njia mbalimbali kisi gani unaweza kufikisha malalamiko yako kwenye ofisi yao. The office contact. Both. It's my personal contact and then contact for the office. Hapo huko mawasiliano ya kwake pamoja na mawasiliano ya office. And thank you so much. It's really great to be here, and I look forward to hearing your questions, your concerns. Asante sana kwa ajili ya kuwasikiliza na kusikiliza hata maswali yenu itakuwa vizuri zaidi. Asante. And to move it along quickly, we're going to get Amy. Kwa kuendelea haraka kwa haraka tunaenda kumuita dada Amy. And then we'll come back to Michael. Not Michael, I keep saying Michael to Philip.
Naenda kwa dada Amy alafu tutarudi kwa huyu mwingine sasa. Well, thank you for having us. I commend you for bringing all these questions and bringing the community together to talk about these issues, because I know those issues exist and the issues that we see every day. Quickly about what I do, my name is Enesa Nando. I work for one of the refugee resettlement agency in Spiritas, or formerly Lutheran Services of Georgia. I'm a former refugee. So I am originally from Rwanda. I come in peace. That's why I'm asking. Yes. You know, I've been doing this work for 14 years, and I'm here to support you and to say that we are here to work with you through all those programs. And very quickly, I just want to, I have my other colleagues here, but some of the issues that you mentioned is the issues that we want to, not to serve today, but encourage you to reach out to us so we can work with you. Okay, acha nende mara moja. Asante kwanza, amesema jina lake na anashukuru kwa kuwa mahali hapa kusikiliza hizi tatizo tuko nazo, na anaamini kama hizo tatizo zipo kwenye jamii. Naye pia ni Muafrika, alitokea nchi ya Rwanda. Kwa hiyo okay, yes, and I also want to recognize that integration, or the road to integration, is long, and it's cannot be reserved in 3 months, as we're telling you that services are limited, so it takes a very long time. So I want to go pretty quickly through the services that are still available to you that you can still reach out to us for help. Nataka niende haraka tu kifupi niwaambie yale mambo ambayo tunafanya sisi na ile ambayo ninyi mnaweza kutufikishia ile ambayo tunaweza kutatua. Why resettlement services, as you know it, the first 3 months, it's very limited, but we are here up to 5 years to work with you through various services that you might need. First, we have immigration, and I know that we cannot go through 101 immigration issues that you raised, but we have our office actually just across 2 buildings at the what's the church name? The Christ Methodist Church. We have open hours, like walk-in hours, every Thursday from 9:30 to 3. So you're welcome to stop by. And if we can help you, we can refer you to someone who can help you. We can get resources for you. They're not getting. Amesema kwamba shirika lao la Inspirators wana ushirikiano wa karibu na wako kwa kanisa tu hapa karibu, kanisa la Methodist, na wanakuwa hapo siku ya Alhamisi kuanzia Yes, 10 to 3. ya kuanzia saa 4 mpaka saa 9. Na kwa hiyo ukiwa na kama shirika lake la Inspirators alina suluhisho, wanaweza kuwapeleka kwa agencies other zingine. Nasahau nachanganya na Kiingereza. Thursdays, every Thursday. Unless it's a holiday. Yes, and those services, so we have employment. So if, God forbid you lose your job, we can come back and we help you. And traditionally, we do have funding to help you up to 5 years. But if it's beyond that 5 years from arrival,
we will not turn down. We will not send you away. We will still help you or connect you with resources, with someone who can help you. Good stuff. All the refugees. Yeah, nimemuuliza Yes, thank you. nafikiri amesema kitu ya maana sana ambayo sisi sote tungependa kusikia, kwamba tuseme kwa mfano ukipoteza kazi, shirika lao linaweza kukusaidia hadi miaka 5, lakini sio zaidi ya miaka 5. Na kwa hiyo nafikiri hawa ni watu muhimu wa kujua, kwa sababu umepoteza ajira, una ajira, wanaweza kusaidia. Na kama hawana njia ya kusaidia, wako na connection na agencies zingine ambazo zinaweza kusaidia. Kwa hiyo nafikiri itakuwa muhimu zaidi kuona Emmy kuliko kuniona mimi. Yeye ndiye atawasaidia hivi. We talked about food stamp application, Medicaid, some apartment issues. While we will not help you to move from your apartment, we can help you advocate with your leasing office when they see you and you don't speak English and they won't talk to you, or all those issues that you raise, repairs. We can help you and raise those issues to the leasing apartment if you're having a language issue barrier. Kwa hiyo amesema kwamba ndio kuna mambo ya food stamp, ile ya chakula, mambo ya huduma ya afya, na hasa mambo ya nyumba. Hata kama hawezi kusaidia kuingia, hawatakuwa hapo kusaidia kuingia kwenye nyumba, lakini tuseme kwa mfano unapata matatizo na landlord ama mwenye nyumba, wao wanaweza kuingilia kati na kuweza kuwa kwa sababu pengine umebaguliwa kwa sababu ya lugha, wao wataweza kuingilia kuwa hapo kwenda hapo pamoja na nyinyi na kuhakikisha kwamba ni kama wakili wako. We have an after-school program at Claxton High School. I heard about some GPA issues. While we cannot, let's say that is the issue is going to be away, but we can help you case by case to reach out or work with a teacher that you're having an issue. If the student thinks that this teacher is really being mean, I thought my GPA was this high, the next semester is really low. We do have an after-school program, actually youth services, that we can help and work with you to see what's going on. Kitu ingine muhimu sana amesema kuhusu mambo ya shule na watoto shule, kwa sababu Elocho alisema kwamba ya watoto wamekuwa wakipata grade za kufeli, zingine ziko chini sana. Amesema shirika lake linaweza kusaidia kwenye program yao ya, wanakuwa na program ya after school, yani baada ya shule. Ya kama shule inaisha saa 9, unapeleka watoto pale. Ni katika shule ya Claxton High School. Wako na mpango ambapo wanaweza kusaidia kuhakikisha inaeleweka shida za mtoto ni nini, na kufanya kazi na mtoto kwa njia ambayo inamsaidia kuliko vile angepata kwenye darasa wakiwa na wanafunzi wengine 100. And I know that, Catholic Charities has an elementary school program right here. So please reach out. I mean, there are services, and we'll be happy to connect you and help you troubleshoot what is going on. And part of that is to engage with you parents, because you know that the school system is new to you. Back home, you send the kid to school, and for the most part, the teacher handles everything here. The teacher wants to work with you. A parent is part of the education, and they want to communicate with you when there is an issue. And part of that is because they send materials at home in English that are not translated. And we've been raising that issue, so we want to be able to help you engage with your kids' school. Na ameeleza kwamba shirika la Catholic Charities hapa wako na mpango ya watoto wa madarasa ya chini.
kwa sababu yake ile alisema ni ya watoto ambao wako madarasa ya juu kama high school, alafu sasa elementary ambayo ni watoto wadogo. Shirika la Catholic padre wako na mpango ambayo inaweza kusaidia, na pia ameongeza kitu muhimu sana kwamba sisi kama wazazi sio kama nyumbani mahali tumetoka. Ndio nyumbani unapeleka mtoto shule, ni kazi ya mwalimu. Hapa lazima wewe kama mzazi pia uhusike. Unafuatilia, unaenda pale, nini unataka kujua ni nini inaendelea, na kwa hiyo hakuna kumwachia tu mwalimu. Hapa lazima mzazi ahusike, na kama pia tunajua kuna shida ya lugha, na ndio sasa kwa sababu ya lugha sasa BMI wako hapa watasaidia. We do have some economic empowerment programs that deals with credit score, how to apply for a loan, how to get not that I'm encouraging getting a credit card, how to approach the bank, how to open a bank account, helping you with whatever goal that you may have. You're trying to save money to buy a car, to buy a home. That is social service that we can help you through some coaching and connect you to the right resources. Pia jambo muhimu sana kuhusu hela, pesa. Wako na mpango ambao unafunza watu maneno ya kujisaidia, kama ni kujipanga kifedha, kufanya kitu kama credit. Mnajua habari za credit hapa. Najua kule nyumbani unaenda tu na cash yako unanunua kitu. Hapa sasa wanaangalia credit. Je, wewe ni mtu ambaye ulipa madeni yako? Kama ulipi madeni, upati kitu. Hawezi kupatia msaada, hawezi kupatia kopo. Lakini shirika la Inspirators liko na mpango ya kufundisha watu jinsi ya kuleta hizo score juu ndio uweze kupata kama ni mkopo ama kitu kama hiyo. Na pia wako pia na njia za kukuonyesha, kwa sababu ukiwa mpya hapa pengine ile wakikuitisha credit score hauna, kwa sababu wewe ni mpya. Kwa hiyo wanakufunza jinsi ya kujenga credit score kutoka zero. And I did mention immigration. You can come on Thursdays and you can talk to Sion and they can walk you through applications we open. We can help you with, do you want to talk about services for immigration? No. All right, thank you, Amy. Thank you, everyone. My name is Sion. I'm the Immigration Service Program Manager at USCIS. As Amy mentioned, we assist a lot of refugee asylum communities and any immigrant, as a matter of fact, who wants or needs any immigration-related assistance. So, jina lake ni Sion, na yeye ndiye anasimamia mambo ya immigration katika shirika. Yeye na Amy wanafanya kazi pamoja. So yeye kazi yake ni yeye ndiye manager wa kusaidia mambo ya immigration, kama unafanya asylum, hiyo kuomba asylum ama immigration yoyote, kwa sababu watakusaidia kufanya hiyo filing. Watu wamekuwa wakilalamika, pesa ni nyingi sana, hatuelewi. Sasa wao kazi yake ni kusaidia watu na hiyo maneno ya immigration. We do have walk-in every Thursday from 9 a.m. to 3 p.m. So anybody can walk in and ask any immigration-related question. We provide consultation, and for the most part, our services are for free. So you don't pay anything for our services. If you are in need of naturalization application, citizenship, green card, or renewal of your green card. Na so kwenye shirika lao siku ya Thursday, Alhamisi, hauhitaji kuwa na appointment. Unaweza tu enda pale Alhamisi kuanzia saa 3 mpaka saa 9. Kama uko na maswali ya
kutafuta citizen, kujaza kadi za citizenship, ama kama ni green card ama kitu yoyote ya immigration, na wao hawalipishi, huduma zao ni bure. Kwa hiyo ukifika pale utalipa tu kama ni ile filing fee ya serikali, lakini huduma yao sio kama ukienda kwa private lawyer ambapo unalipa, wao hakuna kulipa. Right? But the government fee is there. Our fee is free, but you will still have to pay the government fee, which is for naturalization, $725. But as I said, as Tim also mentioned earlier, there is a fee waiver option. So don't get discouraged. You can come to our office. We'll see your eligibility if you have a public assistance, or if you have tax return, most recent tax return, we'll see your household income and how many family members that are dependent on that tax return. So we'll see your eligibility. There is a reduced fee option and there is a complete fee waiver option. So amesema venye nilisema kwamba hakuna kitu utalipa, lakini ile malipo ya serikali ya 725 ile filing fee ya serikali hiyo utalipa, lakini pesa ya wakili hamtalipa. Na pia kama nilivyokuwa nikieleza before, wakati nilikuwa naongea juu ya ile form 921 ya kuondoa fee waiver, Sion na ofisi yake watakusaidia, wataangalia takwimu zako za mwaka uliopita, wakuambia kama wewe umefikia kiwango ya kusema ndio mimi siwezi lipa hiyo 700. Kwa hiyo yeye na mawakili wake wengine watapitia hiyo, wakusaidie kuangalia yote hiyo. Kwa hiyo usikose kuapply citizenship kwa sababu unaogopa sina pesa ya kuapply. Itabidi utafute tu hiyo 700 ya kuapply, alafu maneno ya kutengeneza itakuwa ni Sion na timu yake. Sorry, I'm talking too much. Swahili is very contextual. Also, I heard you mentioning earlier about age-related concern because our elderly refugee communities, Congolese communities, that they don't speak English, and as a result, they have difficulty to apply for citizenship. And mind you, there are exceptions. Again, you can come to our office and we'll see if you are eligible for some exemptions and exceptions. So sometimes you might be 50 or 60 years old and having a green card for 20 or 15 years, and you might be eligible for those exemptions. Or if you have any intellectual disabilities or medical condition, you might be eligible based on the form called N64A. We will see and screen you for this. If you are eligible, we'll go ahead and apply and give you the form to take it to your doctor and get the document for us. Hiyo ni important, muhimu sana venye amesema. Watu wengi wanaogopa kwenda kuapply kwa sababu ya Kiingereza. Unaogopa sijui Kiingereza, acha nikae tu na green card yangu, nitakaa tu hivyo, sitaki uraia. Lakini wao watakusaidia kufuatilia, kuangalia kama unafikia ile kiwango ya kuambiwa okay, wewe hata kama hujui Kiingereza uko sawa. Hasa kwa wale ambao ni wazee kidogo, na kwa bahati mbaya sioni wengi hapa ambao ni wazee hivyo, lakini kama tuseme umefika miaka 60 na kwenda juu, kuna njia ya kuhakikisha kwamba imeondolewa hiyo requirement ya kujua Kiingereza, ama umekuwa na green card miaka 20 na kwenda juu. Kwa hiyo kuna hizo exemption. Kwa hiyo Sion wataangalia, wakwambie ndio wewe hapo uko sawa nini au hitaji, lakini pia tutasoma Kiingereza pia. Alright. I've heard also you have some concern about green card processing time, which might be a team question. That's USCIS question. But know that we are your advocate. We are there to support you. So you can come to our office and we'll see if your case is pending with USCIS.
for more than the normal processing time, we will be able to push and we will be able to call USCIS and advocate for you so you get your card soon, as soon as we can. Yes. Kwa hiyo amesema kwamba kama kadi yako imechukua muda mrefu sana, umengoja sana, yeye wataweza kusaidia. Ofisi yao itatupigia simu sisi kuuliza kwa nini hii kadi imechukua muda mrefu namna hiyo. Na kwa hiyo nafikiri ikienda kwake, wajua tuseme kwa mfano ukituma email kwangu mimi kama wewe binafsi ninaangalia Awilo nani haina nguvu kama imetoka kwa shirika. Kwa hiyo ukipitia kwao wataweza, kuna njia tofauti wanaweza kutufikia na kuambia hey, hii green card imechukua 1 year ama zaidi, kuna nini mbaya. Kwa hiyo kazi kwake. Last but not least, I wanted to mention, emphasize, if you all wants to apply, if you are eligible and wanted to apply for citizenship, make sure that you avoid certain things that prolong the process for you, such as a risk breaker. Avoid certain conflicts. This could be heavy family like domestic violence, and travel out of the U.S. for more than 6 months. And also DUI. Oftentimes I see in the refugee community, make sure that you avoid that you have DUI in your record, and multiple traffic citations. And that also affects your good moral character, which is a requirement to be a U.S. citizen. So try to avoid those things. But the rest, if you have any other issue, you can come and discuss that with me and you can consult. So thank you. Inatuhusu sana kwenye community yetu. Uifasirie ili kila mtu aelewe vizuri sana, kwa hiyo hiyo mambo amesema. Kwa hiyo venye sione anasema kwamba wakati unafikiria kuomba citizenship lazima kuna mambo kadhaa ambayo wewe mwenyewe binafsi lazima uhakikishe kwamba unazingatia ili kuhakikisha haujanyimwa. Kwanza, maneno ya kamatwa na polisi kwa kufanya makosa. Ndio, najua kwanza alizungumza juu ya kushikwa hivi, lakini pia kuna swala la kufanya makosa ambayo unaenda unajipata umejipeleka wewe mwenyewe kwa shida, kwa sababu ukipatikana na record ya arrest ama ya kushikwa, hiyo inaweza kufanya unyimwe. Ama tuseme kwa mfano kuendesha gari kama umelewa. Najua mahali ninatoka mimi, ambayo ni sawa na nyinyi nyote, unakuta watu wana upuzi kwamba gari inajua njia ya kwenda nyumbani. No, gari haijui njia ya kwenda nyumbani. And so uwezi kulewa hapa alafu uendeshe gari. Utashikwa, utawekwa ndani na utajipata kwamba hauwezi apply for citizenship. Alafu muhimu zaidi, na hii inaenda kwa culture yetu, ni maneno ya kuchapa mabibi. Kama ukijipata kwenye tatizo la kuchapa mke, hata hiyo green card uko nayo itachukuliwa. Waacha hata kuomba citizenship, the green card itachukuliwa. Kwa hiyo maneno ya kupiga mabibi zetu tuache. Kinshasa na Nairobi hiyo ikae huko, ni hakuna maneno ya kupiga mabibi. Na kwa hiyo ni kujua tu, ni mambo ambayo ni muhimu kujua, kwa sababu utaenda pale ushangae, kwa nini ninanyimwa? Ni kwa sababu wameangalia rekodi yako, wamepata wewe ni mtu wa hasira wa kupiga mama kila wakati. Hatutafanya hiyo. Na wamama pia nao msitafute sababu za na ingine amegusia ile kuongea violence. Kama uko naongea mambo yasiyo ya msingi zaidi yanayoweza kuzuia mtu kutokupata hiyo citizenship,
Ndio, amesema hiyo kuongea nini, kwa sababu kuna rekodi ambazo utazipata wakati mwingine hata kwenye social media, unajipata umeweka mambo ambayo ni hivi hivi, lazima tukuweke nini, uchunge ni nini unaongea ovyo ovyo. Thank you, and if you need our service, here I have my card here, especially now, we have free citizenship service. Come pick up my card, text me, call me, I'll be happy to assist you. Thank you. And just one more thing that I wanted to say, and I know that it's Tafadhali kwa sababu ya wakati tupatie. it's about housing, and I know that it's a big thing. And I was talking to Leonard. We met 7 years ago, and we had an apartment. And I remember there were some issues, it was a little bit expensive, some other things. But I met him today, and he's still there. So just to say that housing options are very, very limited. And I know that. When you get here, we do our best to put you in an environment that is safe, but also that is affordable. And that is a really hard task to make. There are few housing partners that we work with, because one of the tasks that we are tasked to do is to get you housing before you arrive in the United States. So amesema kwamba maneno ya nyumba ni tatizo kubwa, kwa sababu kupata nyumba ambayo ni bei nafuu ama bei ambayo naweza kila mtu anaweza kuafford inakuwa ngumu kidogo. Alafu amesema amesema kwamba alijuana na Donald miaka 7 imepita, na nyumba ambayo aliingia bado yuko kwa nyumba. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba inawezekana, na kwa hiyo wanajaribu kutafuta mashirika mengine ambayo wanaweza shirikiana nayo kuhakikisha wanapata nyumba ambazo zina ni za bei nafuu kidogo, lakini ni changamoto, lakini wanajishughulisha. Yes, so we don't put you in a house that, if you put you in a house for $2,000, we'll help you to get a job that you can allow you to support your rent, because that's one of the things that we have to help you achieve self-sufficiency. So we are, all the men seem punchable, so we're trying to, we really are very, very considerate of housing that you go in. So hawataki kukuweka kwenye nyumba ambayo ni ya bei ambayo hutaweza, lakini wakati mwingi umejipata kusema, kwa mfano umeingia kwenye nyumba ya 2,000 ukiingia kwenye nyumba ya $2,000, wao watahakikisha kwamba wanajaribu kusaidia kuhakikisha umeweza kulipa. Pia watahakikisha kwamba unapata ajira, unapata kazi ya kuweza kulipa, kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba unajitegemea. Kwa hiyo hawataki kuweka mahali ambapo hautaweza kujitegemea, ambapo utajikuta unakuna kichwa tu unafikiria rent itatoka wapi. Kwa hiyo wanang'ang'ania hiyo, na wakikuweka kwenye nyumba ambayo ni bei ghali, watatafuta njia za kuhakikisha wanakusaidia. And if you have had to move from your first housing in the United States, you know the requirements that they will ask you. You have to be working, you have to have a credit score of some kind, you have to be background checks, and all those things we cannot do before you get here. So we are actually working with our partners to say they don't have those requirements, but yet we need to have a key before they get here.
and they'll come and sign the lease. So I know that those things, I know you're not aware of those things before you get here, but after you get here, that's how we're trying to explain and work with you and partner with you on achieving housing. Kwa hiyo amesema kwamba ikija mambo ya nyumba, unapofika hapa ukiwa mpya na ukae kwenye nyumba ya kwanza, sasa ukiondoka kwenye nyumba ya kwanza ukienda mahali utaenda kuishi, lazima uwe na kitu inaitwa credit score, ambayo tulisema ni kuhakikisha kwamba tunajua wewe ulipa madeni, na kwa hiyo wanajua kwamba wakati ukitoka Kongo ama kambi yoyote ya wakimbizi mahali ulikuwa, hukuwa unafahamu maneno ya credit na nini, hukuwa na habari yoyote, na hakuna njia ambayo ungeweza kutengeneza credit kabla hujaingia Marekani, lazima ukue hapa. Kwa hiyo wanajaribu kuongea na mashirika mengine na kampuni ambazo zinahusika na mambo kama hayo ya credit, kuhakikisha kwamba watu wapya pia wana jinsi ya kuonyesha pia sisi ndio sina credit lakini naweza kulipa nini. Kwa hiyo ni kitu ambayo hawajasahau, wanafuatilia, wanang'ang'ania na hopefully watafanikiwa. And before I pass the mic to my colleague, Suba, we mentioned about, I think you mentioned wanting to move to another state after you arrive here. Now, we know that we have to provide housing for you and prepare for your arrival before you get here. The issue is not that we transfer the money, because if we already went ahead and paid for your housing here, which we have to pay before you get here, there is almost no money left for you to send with you where you go. Of course, we encourage you to move around. You're free to move and go be with your family and friends, but there are things that you will need to consider before you can do that, and money is part of that. So kuhusu kuondoka kutoka state moja kwenda nyingine, wanafahamu kwamba ndio umefika hapo, ukafika Georgia, lakini pengine uko na ndugu, uko na rafiki Maryland ama nini, utahama na mambo kama hayo, lakini wangependa mwelewe kwamba tuseme unapoingia kwanza na ile nyumba ambapo wamekuweka kwanza, na unataka kuhama uende kwenye state nyingine, kuna uwezekano kwamba hakutakuwa na pesa yoyote ambayo imebaki. Itakuwa ni ngumu sana, pengine ile pesa ambayo walikuwa wametengewa kwa huyo mtu akiwa mpya imetumika kulipa nyumba hapa na mahitaji mengine kwenye ile jimbo ameingia. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu wakati mwingine kupata kwamba kuna pesa ambayo imebaki ya kutransfer kwenda kwa state nyingine. And lastly, if you have family abroad or friends who are coming here and they know that they're going to move after getting here, please mention that on the application. Because if you say they have a family member in Minnesota, wherever that family member will be, they will take you to that state. If you mention they have a family member there, they will not bring you to Georgia. So it's much, much easier and smooth transition when you actually mention that ahead of time, so they can get you to your friend or family member. You will not delay your case. I know that it's an issue that people mention to me, but if I say that I have family members somewhere else, my case is going to take longer. Unless you're mentioning that before your flight, when they cannot change, for the most part, if you mention ahead of time, they will make every effort to get you to your family members or your friends. Muhimu sana kama una ndugu na dada ambao pia bado wako huko nje na wanaendelea kwenye hiyo process ya kuja, hakikisha umetaja kwenye ombi lako ama kwenye ombi lake yeye akiomba kwamba ako na ndugu mahali, ako na ndugu Clarkston, ako na ndugu Maine ama ako na ndugu New Hampshire, wherever. Kwa sababu hiyo watu wengi wanafikiri kwamba itachelewesha, lakini kwa njia kubwa Yemi anasema kwamba ukiweka hiyo wazi kwenye ombi lako initially kwenye mwanzo, itakuwa rahisi kwa sababu watafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba
wamempeleka mtu mahali akaona familia. Jambo everyone. I'm Baru Suba. I work with Catholic Charities. I'm the resettlement manager at Catholic Charities. Jina lake ni Bahadu Suba, na yeye ni manager wa mambo ya uhamiaji kwenye shirika la Catholic Charities. The good thing is I'm very happy to see that your population has not been long in this country, but you have been able to organize not only locally but nationally to have concern and keep the country that some dedicated authorities or concerned authorities can answer the question. So that is a very good point. Amefurahia kwamba ndio nyinyi hamjakuwa hapa muda mrefu sana, lakini mmeweza kujipanga na kujiorganize na kuwa na sauti hata kama ni hapa nini, kwa sababu hamjakuwa wengi, lakini bado mnaendelea kujipanga na kusikika kote nchini, na ni muhimu kuhakikisha kwamba mnasikika na kujipanga namna hii. Muendelee kujipanga. Very commendable, and I congratulate all the people who are taking part and involving the community so that you guys can be in a better footing in a new country where it is totally new. Angependa kushukuru sana wenye wamepanga huu mkutano na ili kundi lote kuanzia Locho kwa pasta wetu hapa kwa kupanga watu namna hii, kwa sababu hakuna njia nyingine ya kusambazia watu habari ambazo wanahitaji. Okay. Better things come, but those are things I think that people need to realize so that you can understand and realize where we are and how to live within a new community and move forward. So let me tell you, I'm a refugee. I lived in the refugee camp for 15 years before I came to this country. Everywhere you go to a new country, you need to start from the beginning. Kitu muhimu sana, important sana ni kwamba anasema yeye mwenyewe alikuja hapa kama mkimbizi, kama refugee. Alikuwa mkimbizi kwa miaka 15 kirandaranda katika nchi nyingine kabla ya kusettle. Kwa hiyo angependa kuambia kwamba ukiingia kwenye nchi mpya, jaribu kuhakikisha kwamba unazielewa njia za hiyo nchi, kwa sababu hiyo nchi haitaelewa njia zako. Wewe ndio utajaribu kuelewa njia za hiyo nchi na ndio utaweza kuendelea kuwa mmoja wao. America is a great country, but this is a crazy country I'm telling you right now. Ni nzuri, lakini pia ni mali kinoma sana. I came here, I used to teach college going kids. Kabla ya kuja hapa yeye alikuwa profesa katika chuo kikuu. First job in America, mopping. Kazi ya kwanza Amerika kufagia na kuosha nyumba. Why I am telling you is, this is a country where there is a system. So you need to follow the system so that you can come in track. Kwa nini ninawaambia hivi? Ni kwa sababu hii nchi ina utaratibu. Kuna jinsi ya kufanya mambo. Utaingia usije ukifikiria mimi nilikuwa profesa nitakuwa profesa kesho. Hapana, lazima ufuate utaratibu. So my advice is, when you come, or your friends, relatives, community people come, even if they have education, experience, start thinking positive. You need to start somewhere to reach a goal. If you keep on trying to hit a goal the first day, you're not going to reach anywhere. Nasema kwamba ukiingia hapa lazima ufungue akili yako, upanue akili na uanze kuangalia mambo kwa njia kwamba sio nitapanda tu nitaingia leo na kuruka. Lazima utaenda hatua kwa hatua, pole pole. Uwe na subira na uendelee pole pole.
this is one country where there is very less shortcut like back home. Back home there is a lot of shortcuts. This is a country where you don't have a lot of shortcuts. You need to Hii nchi, wajua kule nyumbani kuna njia nyingi za mikato kuingia hivi. Unaenda unamwangalia fulani, unampatia kitu kidogo uingie. Hapa kuna hiyo tabiri uende taratibu. Hakuna njia ya mkato. Kwa hiyo clear your mind, ujiambie kwamba hakuna njia ya mkato, utaenda hatua kwa hatua. Just giving example. So, like Ms. Amy already said, we have 4 resettlement agencies. I know that you, everyone in this room might have been resettled by one of the agencies, that is Inspirators. I work for Catholic Charities. There's another 2 resettlement agencies called New American Party and International Rescue Committee. So kuna mashirika mane ya kusaidia wakimbizi kuingia na kutulia nchini na kuendelea na maisha. Kuna shirika lake la Catholic Charities ambao kanisa la Katoliki, kuna Inspirators ya Emmy, kuna ile IRC pengine wengi wenu mnaifahamu, na pia na New American Party. Good. So all the 4 resettlement agencies provide almost the same services for newcoming refugees. We may differ a little bit the way of providing services, but generally across the board, all the services is same. So, saying that if you have problem, if you come from Ms. Amy's office, Inspirators, doesn't mean that if it is not available, you can come to other agencies for help also. Okay? Kwa hiyo mashirika yote haya mane yanatoa huduma sawa za kusaidia wakimbizi, lakini kila shirika lina njia zake tofauti ya kufanya kazi. Kwa hiyo tuseme kwa mfano unaweza enda kwenye shirika la Sion ama Emmy, ujisikie pengine unahitaji msaada zaidi. Kwa hiyo unaweza toka hapo, kama unajisikia Sion hajakusaidia sana, anaenda kwa sura hapa kwenye Catholic Charities. Huduma ni zile, hawashindani, hakuna mashindano. Usijisikie kwamba nilienda Inspirators kwa hiyo sitaenda Catholic Charities. Hapana, unaenda so. You might have heard a lot of things. The same repetition I'm going to say, but those are very important for everybody who comes here. So, before you come in your transit camp, you are given cultural orientation. The difference between what you have back home and what you're going to expect. And we do the same thing when we come here, but it is too much for you when you first come. But I am requesting the community leaders to go and talk and explain this cultural orientation, cultural differences to your community so that they can understand faster. Because we as an agency providers, we want to help you, but we don't have much time. I'll tell you, to be very frank, it's bitter things that is coming because we have new refugees coming every day, is it? And we have limited time to help you. Your caseworker may come one time and explain to you, is it? And that is not enough, I'm telling you right now. But it's these community leaders who have been here long, who are established. These are people that we are encouraging you to please go to the community and explain, because there's a lot. Kwa hiyo amesema kwamba pengine mmesikia hii mara nyingi mpaka mmechoka, lakini lazima aimize kwamba ni muhimu kushirikiana na viongozi wenu, viongozi katika jamii yenu kuhusu mambo ya utamaduni. Manake umeacha utamaduni fulani wa Kiafrika kule, umekuja kwa utamaduni mpya. Na sasa tuseme kwa mfano kama mchungaji hapa ama bwana, utakuta kwamba yeye amekuwa hapa kwa muda, kwa hiyo anaelewa mila na desturi za hapa. Kwa hiyo shirikiana na viongozi wenu na hiyo njia nini, kwa sababu mashirika haya hayawezi kuja kuwafunza maneno ya culture. Mimi naweza nini, kwa mfano kama sasa hivi mimi tunaweza wasiliana zaidi kwa sababu desturi zenu na mila zenu ndio zangu. Kwa hiyo ni rahisi, lakini mtu mwingine itakuwa vigumu. Kwa hiyo lazima mungane na viongozi wenu. Last but not the least, I want to explain to all who are newcomers to this country. Most of us who come to this country,
are coming from a country where we have no rights. Only left, no rights. Na wengi ambao ni wageni hapa ambao wamekuja juzi, anataka kusema kwamba sisi wengi tumetoka kwenye nchi ambazo hamna haki zozote, hauna haki za binadamu kule hakuna. Hapa umeingia mahali ambapo uko na haki, tuseme una haki ya kutobaguliwa, usibaguliwe, ni haki yako. Una haki ya kupata hiki na kile. Nchi ambazo zimetoka wengi, hiyo ni ndoto tu. Okay. So we come to a country where there are a lot of rights now. Okay. There's so much rights. You think of everything, there's rights. But the problem that we see in new coming refugees are misusing these rights. Until and unless you don't understand the rights, you misuse it and you put yourself in trouble. Very important. Amesema kwamba unakuja ukishaingia Marekani unapata kuna rights nyingi, kuna rights, uko na right, ni right yangu kufanya nini, ni haki yangu kufanya hivi na nini. Alafu unajikuta kwamba umetumia hizo haki vibaya. Alafu unajipata kwenye shida. Kwa hiyo tusiwe ile kuja umejikuta mahali ambapo unafikiria sasa ninaweza fanya chochote chenye ninataka. Hapana, haiendi hivyo, utajipata kwenye shida. Kama ni haki lazima uzifurahie kwa njia ambayo haikanyagi haki za wengine. We come to a country where there's a lot of rights, but please understand the rights and exercise in the right way so that you don't put yourself and your family members in trouble. Kwa hiyo tafadhali elewa haki zako ndio usijiweke kwenye shida na kuweka familia yako kwenye shida. We try to explain you in orientation and in text, but like I said, it's not enough. So I'm requesting the community leaders and people who are in the leadership that we want you to engage in the community and explain to them those rights, cultural differences, so that people understand and try to adjust. It's a cultural shock when you come, but if you have leaders and communities around you that is going to explain to you, then it helps. Kwa hiyo tafadhali kila mtu achukue jukumu lake kuelimisha wengine kuhusu kuheshimu haki zao na haki za wengine ndio kuepuka shida. Na hiyo ni mimi ninaongeza. Mahali tumetoka sisi wote tunajua kwamba wanasema mtoto ni wa kijiji. Kwa hiyo tusisahau zile mila zetu, lazima tuhakikishe kwamba tunafuatilia hizo mila kuhakikisha tunza watoto. Last but not the least, now we always hear immigrants coming with no English. And obviously, we are in a country where we need to learn English so that we can adjust and live together as a community. So English is a problem, not only for elderly, even for kids, teenagers who are coming, they cannot go to school, obviously. So I have a formula. So Kiingereza ni shida sio kwa jamii wa Kongo peke yake. Ni shida kwa watu wengi ambao ni watu ambao wamekuja hii nchi ambao hawakuzaliwa hapa. Kwa hiyo sio kwa wazee peke yake, hata kwa vijana, kwa watu wadogo. Kwa hiyo tafadhali kila mtu afanye bidii, ujaribu kujifunza Kiingereza kidogo. Na pia ukiangalia, na tutazungumza zaidi na mkwanda na mchungaji, kuna shule kama 22 ambazo zinatoa mafunzo ya Kiingereza hapa Georgia. Philip, I was telling them, maybe you're going to touch on that. There's the technical college system of Georgia, and I thought you were going to talk about that. Yeah. So my formula to you, because we have 5 years to come here, you have 5 years. In 1 year you apply, you are eligible to apply for green card. Don't forget. Agency people are not going to run after you, reminding you, okay, you are qualified for green card. No. It's your duty to remember, go to the agency, get help to apply. That is number 1. Number 2, from the day of arrival, you have 5 years to apply for green card. Okay? So now you multiply 360 days in 1 year, times 5.
I'm not good in maths. I'm Asian, but not good in maths. But what I'm trying to tell you is, I'm requesting my relatives, my friends, community people that walk through my door. I always tell them, you don't have to dig through a wall or a mountain. Just remember one word a day. Learn one new word. Just one word. We spend 2-3 hours in phone, is it nowadays? Oh, yeah. Yeah. Spend 1 hour to learn one word a day. You have 360 words in 1 year. Multiply that by 5 times. In 5 years, you are very good to go and pass your citizenship. So akona siri ya kujifunza Kiingereza kwamba umepata green card yako leo, una miaka 5 kabla ya kwenda kufanya mtihani wa kuwa raia. Kwa hiyo jifunze siku moja, mwaka uko na siku 300 na kitu 65. Kwa hiyo ukijifunza neno moja tu kwa siku, hiyo kwa mwaka ni maneno 365 mara 5. Hiyo ni maneno kama 2000. Kwa hiyo chukua neno moja, na najua unacheka pengine unaona ati yeah. Thank you very much, but it's not a lecture, but thank you very much for having us. Thank you so much, and now finally, najua pengine mmechoka, lakini tuko na ndugu zetu hapa kutoka serikali ya state ya Georgia, na kwa hiyo tutaenda moja kwa moja kwa Philip na Tai ndio watueleze mambo ambayo wanafanya kama state of Georgia. So like yeah, I know they've been sitting for a long time. You come more. I'm Jumbo. My name is Philip Gladney, and I'm with the state of Georgia. It's the Office of Refugee Services, and it's a small unit. There's 8 of us. My supervisor is here, the state refugee coordinator, Michael Singleton. Jina langu ni Philip Gladney. Anafanya kazi na ofisi ya wakimbizi katika state ya Georgia, jimbo la Georgia. Na katika ofisi yao wako watu 8 na mkubwa wake Michael Singleton amekaa hapa nyuma. We have 8 people on our team, and one thing about our unit is we do not provide the services ourselves. So we contract with the resettlement agencies, Inspiritus, Catholic Charities. We contract with them for them to provide the services. Kwa hiyo katika ofisi yao wao ni watu 8 na hawatoi hizi huduma moja kwa moja, lakini wanapatia kandarasi kwa haya mashirika kama Catholic Charities, Inspiritus. Kwa hiyo wao kama jimbo la Georgia hawataifanya moja kwa moja, lakini wanalipa hayo mashirika kutoa huduma. And we have many services that we fund through them. We have 10 contractors. We do work with the 2 that were here, but we have 8 other charities that we work with and we fund, and they provide services. I'll just go over some of the services that we fund. The big one is employment assistance, where we fund them to work with somebody to find either the first job or to find a better job. We really like them to get better jobs because we want them to go from, the initial first job. We want them to get better. So kwa hivyo wao wanatoa hela kwa mashirika 10. Mawili yalikuwa hapa, hiyo ya Emi na huyo bwana mwingine. Kwa hiyo kuna mashirika mengine 8 ambao wanapatia serikali ya Georgia inapatia haya mashirika hizo pesa kusaidia wakimbizi kama ni kupata kazi ya kwanza. Kwa hiyo wao wanatoa hela kwa haya mashirika, na haya mashirika sasa inakuwa kazi yao kuhakikisha kwamba nyinyi mnapata hiyo kazi ya kwanza. Another service that we fund is English language instruction. Here in Clarkston, there is the Georgia Piedmont Technical College. I think it's just right down the street.
We fund English language through that. Outside of Clarkson, I believe you might be able to get some through virtual. So if you can log in, there may be ways to study English that way. Muhimu sana, very important, jambo la lugha. Sasa hiyo kusoma Kiingereza, anasema kwamba ofisi yao inatoa pesa kwa vyuo mbalimbali na shule mbalimbali, hasa kama hapa Clarkston kuna hii college hapa ya Georgia Piedmont, ambapo wao wanaifadhili, wanaipatia pesa za kutoa mafunzo ya Kiingereza. And all of our services are free, so there's no charge for any of our services. Na masomo yao yote ni bure, hakuna kulipa. Kwa hiyo hakuna sababu ya kukosa nini kwenda kujifunza kama kweli ni bure. It's free, so there's no excuse. Yeah, exactly. So we also fund what we call immigration and naturalization. So the Inspiritus would perform the work, but a lot of the money they get to do it is from us. And so we have oversight over those. But it is free, and so there is the fee waiver. We encourage you to work with them because it may not cost anything for you to do the paperwork. Kwa hiyo kaya kitu kingine ni kuhusu mambo ya immigration, kama ni green card, kama ni citizenship na vitu kama hivyo, ni kwamba ofisi yake inatoa pesa kwa haya mashirika yalikuwa hapa, hao dada walikuwa hapa. Kwa hiyo wao wanawapatia pesa, na ukishawapatia pesa basi inakuwa ni juu yako kuhakikisha kwamba hakuna maneno ya au ufikiri kuhusu hela. Kwa hiyo ukienda kwa hizo ofisi kama Emi alivyoeleza, au utalipa, na ofisi ya Philip ndio ambayo inafadhili hiyo miradi ya kina Emi na huyo dada mwingine. We also have a service we call information and referral. This is where we would, the charities, the 10 charities we contract with, they would work with somebody to apply for a benefit such as SNAP or Medicaid, or really anything that you would need to apply for it, and maybe English, is difficult. So you would work with them, and they would get the application into the system. So that's the service. So if you need to apply for food stamps or anything, you can come to one of our providers, and then they will work with you to get that application into the system. And they do it a lot so that they can make sure that the application is got everything that it needs to succeed. Kwa hiyo baadhi ya huduma zingine ambazo mashirika ambayo wanafanya kazi nao zinatoa ni usaidizi kama vile tuseme kama maneno ya kuitisha chakula, ile food stamp na ile huduma ya afya. Sasa wao wanafadhili shirika ambalo wao ukienda kufanya application, ili shirika litahakikisha kwamba wamefuatilia kila kitu, kuhakikisha kwamba umejaza kila kitu kwa njia ambayo iko sawa. Another service we have many programs for refugee youth. Amy talked a little bit about it already, but we have multiple programs. If you're in the Clarkson area, there's after school. They also will work with the parents to help them with student orientations, parent-teacher conferences. So they can send somebody with them on the parent-teacher conference and work with them and help the parents understand the school system, because the school system in the U.S. can be very complicated. Even for U.S. people, it's complicated. So. Kwa hiyo amesema kwamba kuna pia usaidizi katika mambo ya shule na vijana. Emi alikuzia kidogo kuhusu mpango ambayo wanafanya na watoto baada ya shule, wakitoka shule mchana. Na sasa kwenye programu yake anasema kwamba baadhi ya pesa ama hela wanazotoa kufadhili miradi ni kuhakikisha kwamba wazazi wamepata mafunzo kuhusu
jinsi ya mpango wa elimu hapa. Tuseme kama ile kwenda, kuna wakati utakuta kuna mikutano ya parent teacher, yani ya mzazi na mwalimu. Wakati mwingine utapata kwamba umepatiwa, mtoto amekuja nyumbani amekwambia wanahitaji kuna mkutano wa walimu na wazazi, lakini wewe sasa hapo unakaa hapo unajiuliza, sasa mimi sielewi nitaenda kufanya nini, nakataa kwenda. Sasa mtoto wako anakuwa ndiye amekosa hiyo nafasi, kwa sababu wewe hujafika pale uelewe matatizo ya ambayo mtoto wako anapitia shuleni. Kwa hiyo shirika lake, afisi yake ikishirikiana na probably almost all of our contractors. Yeah, kwa hiyo ofisi yake pamoja na wakandarasi, mashirika ambayo wanapatia kandarasi kama 10 watawasaidia, watahakikisha, tuseme kwa mfano kama uelewi kabisa, wewe kama mzazi umeweza kuhudhuria mikutano ya mtoto wako ya shule, na hiyo ofisi itatoa mtu ambaye ataandamana na wewe, mwende pamoja, ndio uhakikishe kwamba unaelewa ni matatizo gani mtoto wako ako nayo shule, ama ni nini mtoto wako anahitaji. Kwa sababu mfumo wa elimu hapa ni unachanganyisha watu kidogo, hata kwa Marekani. Kwa hiyo inakuwa ngumu kuelewa, na lazima mzazi lazima uwe pale ndio ujue mtoto anapitia nini. Kwa hiyo usitishwe na lugha. Kandarasi ambazo wanapeana, bora tu kujifikisha pale. Utafute wakati, kazi yako ni kuhakikisha umepata wakati uende pale. Philip na watu wake watahakikisha kwamba kuna njia ya kwenda shule kwa mikutano ya watoto na walimu na wazazi. Another service we have, we call social adjustment. This service covers a lot of things. It's really just to help you get assimilated to our society. So one of the things that Aimee mentioned that would follow this would be working with the leasing office. So that's one. But it also is more than that. So sometimes you may need to make an appointment with a doctor and you don't know how, because our medical system is complicated too. So you need to get to the right doctor. So you can work with one of the charities, one of our contractors, and they will help you make the appointment with the doctor, and then they can maybe sometimes help you get there, and they can walk you through it. They're not nurses or doctors, but they can help you with setting up the appointment and getting to the office and understanding that part of the medical part of our society. So kwa mambo mengine katika maisha ya kila siku, kuna mahitaji mbalimbali katika maisha ya kila siku ambapo tunahitaji kuzoea na kufahamu mahali tulipo. Kwa hiyo sasa kwa mfano unahitaji kwenda kwa daktari, hauna njia, hauna namna, pengine wakati mwingine ukipiga simu wanakuuliza inaitwaje, bima, yeah. Kwa hiyo wakikuuliza maneno kama hiyo, haujui kueleza maneno ya Medicaid, lakini ofisi ya wakandarasi ambao ofisi ya Philip inapatia hela, wao watakuwa pale kuweza kujibu ndio uko na hii ama hauko na hii. Na kwa hiyo ni kazi yao, hata kama wao sio madaktari, lakini wao watakuwa ni kama middlemen wako katikati pale, ni kuhakikisha kwamba kuna mawasiliano kati ya wewe na wale ambao wanatoa hizo huduma. We have another program that we call youth mentoring. This program is for pretty much 18 to 25-year-olds. So it's for people that are sort of maybe outside of high school, but maybe still in high school a little bit. It's to help them. What they'll do is they'll find out what that person's goals are and what their obstacles are, and they can help navigate. They mentor the refugee to get them into college or get them into a trade school or something that's some form of education where they mentor them. So they pair the refugee with somebody that has the knowledge, and then the two of them will work together to come to a successful conclusion for whatever that refugee client is trying to do, whether it's college or ndio. Na hii ni pia ni muhimu, ni important sana, kwa sababu anazungumzia kundi la watu ambao hawako high school, wameshatoka high school,
hawajaingia college bado. Kwa hiyo miaka kati ya 18, 18 na 25 na 25. Na sisi sote hapa kama watu wazima tunajua kwamba hiyo ndio miaka ngumu zaidi katika maisha ya mtu. Ile kati ya 18 na 25 ndio unaanza kujipanga maisha, ndio unaanza kupata laini, ndio unafanya nini. Kwa hiyo ofisi ya Philip kupitia kwa haya mashirika wanachukua hao vijana ambao hawako shule ya sekondari na hawajaanza college bado, lakini wanawashikanisha na watu ambao wanaweza kuwaongoza kama ni maneno ya college ama ni maneno ya kazi. Na kwa hiyo nafikiri hiyo ni muhimu sana, kwa sababu watoto wengi tunapotezea hapo katika hiyo miaka hapo. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni muhimu kujua. Another service we have is called domestic violence prevention, and we have one provider that does that, and that's if somebody's having some problems, they can reach out and they can speak with somebody that can get them some help with that. But what we can do is I can send out a list of all of our contractors I can send it to you, and then you can forward it out, and that way you'll have the contact information. You know all the state providers of our services. That's going to include their website, and it will include a phone number that's general information, so that they can reach out to the agency itself and try to get that service. We encourage you to use these services because the money comes from the federal government down to us, and the state administers the contracts. Kwa hiyo amezungumzia mambo nafikiri mmesikia kila mtu ambaye anazungumza hapa anazungumza mambo ya fujo na vita nyumbani, kupigana, mambo ya bwana na mama kupigana nyumbani. Na amesema kwamba kuna mradi ambapo wanatoa huduma ambapo ndio kabla haijafika mahali pa kuanza kupigana najua watu wengi wanaenda kanisani na nini, na hiyo ni nzuri, lakini pia kuna mpango ambapo unaweza zungumza na hizi idara na atampatia mkwala orodha ya hizo kandarasi zote na majina na nambari za simu ambazo unaweza wafikia bila malipo, na hakuna kulipa, kwa sababu wakati mwingine ukienda kutafuta counselor unakuta unahitaji hela. Sasa hii imefadhiliwa na serikali kuu, ambayo mimi nafanyia serikali kuu, alafu serikali kuu inapatia serikali ya Georgia ya Philip hizo hela, alafu Philip anasambaza kwa haya mashirika mbalimbali, na hiyo ndio orodha. Anasema atampatia mkwala, alafu mkwala atasambaza hiyo information kwa kila mtu, watu wajue hiyo iko wapi, kwa sababu usikufe hapo na shida hasa wanaume. Wajua wanaume wana shida moja kubwa, uko na shida hapo lakini umeng'ang'ana hutaki kuongea. Kwa hiyo atakupatia hiyo orodha. And there are two other benefits that go through our office, and I'm going to let my teammate speak more of that. He's the expert, but that's for the first year after you get here, and that's refugee cash assistance and refugee medical assistance. And he is our expert on the team, and so I'm going to pass the microphone to my teammate here, and I'm going to let him share his wisdom. Nimesikia mmempigia makofi, mmejua amesema nini kuhusu hela, na huyu ndiye mtaala. Hi. My name is Tan Boy. You got me. I'm the last one, so you're happy. I'll try to be quick. So now, before I start, now is there another person from the resettlement agency or service agency I want to introduce? Let's stand up.
And just, Kabla ataendelea atajaribu what is your name and agency? Hi, I'm Carolyn Carter, and I'm with USCRI on La Vista Road, and I've been with the agency for 3 months, and I'm excited to be working with our clientele. And like everyone on the committee stated, that we do offer various services, so I brought some flyers and some business cards so that you may contact us and make an appointment so that we can assist with employment authorizations, government assistance, and ESL referral services and mentoring services. So thanks for inviting me. I'm sorry I got here late. I had a hard time finding the address, but I eventually found it. But thank you, and it's nice to meet everyone. Ndio amesema kwamba kabla hajaendelea alipenda kukaribisha mwingine mfanyakazi wa shirika la ambalo la wakimbizi. Ndio habari alifika hapa, alifika nyuma kidogo kwa sababu alipotea na anwani, lakini alifika tu hapa na yeye anahudumia kwenye shirika la ambalo linahudumia wakimbizi hapa, wanatoa huduma mbalimbali na kuna karatasi pale ambayo atapatia ili kusaidia kuonyesha watu kazi ambazo wanafanya kuhudumia wakimbizi kwenye huduma mbalimbali ambazo ametaja hapo wakati alisema. Okay. By the way, before I start, I just want to let you know that the people who on the panel here, we all work very hard, and there's a lot of requirement that we have before we get this job. Na nasema kwamba watu ambao wako hapa wanafanya kazi na napenda kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kubwa na ngumu sana, na kabla hawajapata hii kazi na wenyewe wanatimiza condition mbalimbali ili wao katika hizo kazi. One of the big requirements that each of us have to have is that we have to be able to listen to many languages. Kwa hiyo mojawapo ya kitu ambacho wanatakiwa wawe nacho na wakieneza aidha wawe nacho ni kusikiliza lugha mbalimbali. Yeah, Mr. Michael here, he probably can listen to about 12 languages. Philip can listen to about 15 languages. Oh, wow. Kwa hiyo kuna mmoja hapo anaweza kusikiza 12. 15. Anaweza kusikia lugha 12. I can listen to 27. Anaweza kusikia lugha kama 15, yeye kama 27 hivi. Yeah, the problem is that we don't understand. We can listen, but we don't understand it. Well, there is 2 programs. When you come to the country, at the refugee, you are eligible potentially for refugee cash assistance and refugee medical assistance. Kuna huduma mbili ambazo mtu anapata akiwa anafika hapa Marekani. Huduma ya kwanza ni ya kupata kidogo ya hela na huduma ya pili ni ya huduma ya afya. The program is long for 12 months, from the month you come to the country until the 12th month. Kwa hiyo program ya huduma hiyo inafanya kazi kwa muda wa mwaka mmoja. Okay, so initially I heard that somebody say they can only receive a couple months. That's wrong. But if you only receive that much, you need to make a complaint because you can receive up to 12 months. Hiyo natakiwa upate huu msaada kwa muda wa mwaka mzima. Kama hujapata kwa muda wa mwaka mzima, natakiwa ulalamike na upate msaada. But the only difference if you get a job, the refugee cash may stop early because you already have money. Kwa hiyo shida ni kwamba ukipata kazi mapema, ile huduma ya pesa ile inakata na yenyewe mapema. But you may continue receive the medical assistance for up to 12 months. Ila kwa upande wa afya, aidha huduma ya kulipia afya, unapata hii huduma kwa muda wa mwaka mmoja. Now, for family with children, you may receive different programs for Medicaid. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana watoto, ana familia, anapata huduma ya afya Medicaid. Yeah, that can be more than 12 months. Kwa hiyo kwa watu ambao wana familia, huduma ya afya inaenda hata baada ya mwaka mmoja inaendelea.
ukiwa na watoto. Because when you get a job and report correctly the job to the DFAC office, Kwa hiyo ukipata kazi, ile kazi ina report DFAC. ina ripoti kwenye ofisi ya nani ya watoto na familia. DFAC is Family and Children's Service, okay? DFAC ni ofisi ambayo inatoa huduma kwa watoto na familia. They'll give you the new 12 months after you get a job. So you may have up to 16 months, 18 months, 20 months, depending on when you get a job. Unaweza kupata huduma kwa miezi 20, miezi 30, lakini inaendana na ukipata kazi na watoto, na hiyo ile ofisi inaripotiwa, wanaangalia watu ambao kunao. Even after that 12-month extra stop, if your children is still there and you have low income, your children may continue receive all the Medicaid too. Kwa hiyo watoto wakaendelea na huduma wa kupokea huduma ya afya kwa malipo hao ya Medicaid, hata kama umemaliza ile miaka miwili, lakini kama hela zako ambazo unapata kwenye mshahara hazikizi mahitaji, watoto wanaendelea kupata huduma ya Medicaid. Okay, it may be Medicaid that free, or if because your income a little bit high, it may be a Peace Care for Kids program, will you pay a little money each month. Kwa hiyo kuna kuwa na huduma ile ya Medicaid ambayo ni kwa watoto wote na kwa watoto, ila kama huduma yake kama nani mshahara wako ni mdogo, watoto wako wanataka kwenda kwenye huduma ya Peace Care ambayo ni ya watoto, ila kuna kuwa na mchango kidogo ambao unatoa kwa mwezi. Make sure you follow the instruction, because when one program stops, they may ask for some verification document, maybe a check stub, to verify your current income at that time to continue give you a new Medicaid. Kwa hiyo kuna kuwa na unatakiwa ufuate utaratibu na maelekezo ambayo inatolewa, kwa sababu muda huduma ile ikifika mwisho watakuwa kurenew, labda wataomba tena zile pay stub zile za benki zile za masheki zile kwamba anapokea ngapi na zake zikoje, ili labda waangalie kama unakidhi mahitaji au unakidhi vigezo na unaweza kupata huduma. It is very important for you to follow that, and also pick up the phone to answer when you have appointment. The caseworker call you, make sure you answer the call. Kwa hiyo ni vizuri sana kupata maelekezo hayo na kuitika kwenye simu, kama caseworker na kupigia simu kuulizia au kuulizia kwenda. Many family Medicaid have been stopped because you not complete that and you not finish your review. So make sure you complete that. Kwa hiyo familia nyingi zinakuwa zinapotelewa na huduma ya Medicaid kwa sababu ya kutokidhi, ya kutofuata hizo hayo maelekezo, ya kutotimiza vigezo ambavyo wanaomba utimize. Watu wengi wanakuta kwamba Medicaid zao zimekatwa. When they call you for interview, if you don't speak English, say, I need your language, whatever, Swahili, or French, or what language, tell them. They will get interpreter for you. Kwa hiyo kupigia simu na wewe haufahamu Kiingereza, unatakiwa useme Swahili, no English, Swahili. Kwa hiyo aidha lugha ambayo kwamba yako unaelewa, si French, si au lugha ambayo unaelewa unaisema ili wakutafutie kalimani wa kusaidia. And the service is free, no cost to you, free. Another way to help you, like Philip said earlier, we have more than 10 agencies, and we have other agencies outside receiving contract from us to help you. You can come to IRC, USCIS, you can go to New American Pathway, Inspiritus, Catholic, any of those agencies, they have programs to help you complete the renewal or application. Kwa hiyo kama hii shirika ndio shirika mama niseme ambao inafadhili
shirika ambazo zinahudumia hapa kwetu na hapa Georgia. Wanafadhili shirika kama zaidi ya 10 na watu wanafika kwao kuomba hizo hela ili kuhudumia sisi. Kwa hiyo kama kuna watu ambao kunayo yasiyo food stamp, usiku renew nini, unafika kwenye ofisi za New American Buffet, IRC, American unaomba uende kwenye hizo huduma, hata ofisi zote hizo utakusaidia ili kuhudumia, kwa sababu wanapata hela ili kuhudumia sisi. Remember, it all free to you. Okay, come for help. Kwa hiyo kitu tu ambacho tutapata kwenye hizo ofisi ni bure, iwe utumie, iwe upewe huduma, sio kwa malipo. Now we only have one left here, so before we leave, come see her, get her number. Kwa hiyo kuna mmoja ambaye kwa hapa tayari, kama wewe unapenda huduma kwao, njoo kwake na kupe namba na maelekezo, umpate kabisa, una haki. You never know when you're gonna need it. Oh yes. Kwa namba zake kwa sababu hujui siku gani utahitaji msaada wake. Okay, so besides just the food stamp, Medicaid, cash assistance, there are other programs that are available to everyone in this country. Kwa hiyo kuna hizo za food stamp, za Medicaid na zingine za cash na zingine program ambazo ziko pale, zote ziko pale ili kuhudumia sisi. Program that you may not know that you are eligible to apply for. Kuna zingine ambazo haujui kama kwa kweli una haja kuzipata. But if you reach out to one of the agency that we mentioned earlier, kwa hiyo ukienda kwenye hizo ofisi au hizo shirika watakupa taarifa zaidi. They have the information and referral fund from us to help you look for the program that you are eligible for. Kwa hiyo utaenda kwao na kuomba hizo huduma, na kama ili wenyewe wapate namna ya kuomba kwenye ofisi mama ili wapatie fedha za kuhudumia sisi. For example, like free money to pay for your gas if you have low income. Kwa hiyo kwa mfano kuna huduma kwa la kulipia bile ya moto, kama huko na unapata kidani sababu kidogo kulinganisha na mafumo hayo na kama ambazo unafanya nyumbani. The program that can help you to save money and buy a car or buy a house from the agency they have it. Kuna program zile za kukusaidia wewe uchunge, uhifadhi hela ili ununue gari au nyumba baadaye. Zote ziko kwenye hizo ofisi. Or apply for government subsidized rental assistance program. The government house rental assistance program. Kuna hizo programu za nyumba nafikiri. Hapana, zile zinasaidia watu hata kulipia nyumba kama kwa mshahara mdogo. Kwa hiyo unaweza kama umechukua nyumba na una muda fulani umekaa mle ndani, kuna huduma ambazo serikali inakuwa inalipia mtu. Ukiapply hizo nyumba kama umekaa kwenye nyumba ni yako tayari, lakini unalipia ile mortgage kila kitu na kama muda mrefu hata miaka fulani unapata ambazo wanatoa serikali ili kusaidia kusaidia wewe, kwa sababu unaona kwamba wewe una moyo wa kukaa kwenye ile nyumba. Hata kwenye apartment hiyo ipo, umekaa na una hela za kulipia kama income yako ni ndogo. Hiyo mashirika pia yanaweza kukusaidia ili kulipia hata nyumba. Kwa hiyo kama kwa mfano umechukua nyumba ya unalipa 3,000 na gharama yako labda ni ndogo, na income yako ni ndogo, serikali inasaidia kufuatia hizo hela ili uende hata 10,000 hata ngapi ili ujaribu sana. Last but not least, if you have children, please use the service that we have from those agencies to help your children with school. Youth mentoring program, youth program, after school, help with homework, help with parent assistance. All of those from the agency. Reach out to the agency for help, to help your children improve their grade in school. Hiyo kwa upande wa shule, tafadhali sana jaribu kufikia hizo ofisi
kama una shida sio ya watoto wanafanyaje, sio upande wa wazazi, upande huduma ambayo inahusu watoto kwa upande wa shule, tafadhali fikia hizo ofisi, wana hela ambazo wanapewa ili kutumia sisi. Kwa hiyo usikae ndani kwenye apartment au kwenye house bila kutembelea hizo ofisi, kwa sababu hela wanazo ili tupate huduma. All right, that's all for me, and that's all for the panel. All right, thank you. Do you have questions? Just 1 second, dakika moja tu tafadhali. Yvette, did you have anything? I got everything. And I see 3 new faces. First, I think some of you pengine mnamjua huyu jamaa huyu Sheikh Imam Wazir, to the African Immigrant Foundation, and let me just say hi and bye. Huyo ni mwingine anajitambulisha kila mshika mambo ya shirika la African Imam. Good afternoon. Thank you for the invitation, team, and I'm very delighted and happy to be with you. I know I want to say hi and I'm going to say bye. Yeah, we hand the mic to the preacher. We're not speaking 1 minute. I'm going to say a few words for you. I work in USCIS department. Anafanya kazi na US. USCIS department overseas station in Italy. The governing law that bring the United States the refugees called Section 207. You came into this country, one thing you need to know, you are no longer refugees. You are refugees there. Once you are in the soil of the United States, you are admitted as a refugee. Take out of your mind, you are still refugee. You are now a resident and geared toward citizen of this country. Ayo, amesema kwamba ameshukuru sana kwa kupewa muda wa kuongea, na kama amemwambia kwamba sema neno kidogo na sema neno la kuhaga, pia anasema kwamba ataongea kidogo kuhusu maisha hapa Marekani. Amesema kwamba ukija hapa Marekani wewe sio kama mkimbizi. Kama ulikuwa mkimbizi huko nyumbani umetoka, lakini ukifika hapo wewe sio kama mkimbizi, unakuwa mkahali ambao unaelekea kwenda kuwa raia wa Marekani. This is a land of opportunity indeed. You have many opportunities. Go acquire education, get a good job. And with your children, put them in school, make them active. There are also some distractors from a bright future. We know I am living in the community. As a community leader, I'm aware of a lot of some of gangsters targeting the immigrant children to recruit them to do their business of drug and selling that cause significant distraction and problem to your children. Be aware of those. Yeah, amesema kwamba katika hii nchi ya fursa, ni nchi ambayo ina vitu vingi ambavyo vinaweza kusaidia sisi kuwa maisha mazuri. Tupeleka shuleni, tupeleka watoto wetu waende shuleni, shule wapate elimu, na hivyo tujiepushe sana mambo ambayo yanaweza kusababisha sisi kwenda kwenye hali ambayo sio nzuri. Hii nchi ina watu kama hao ambao wanarubuni maisha ya wakimbizi. Yaani wanawapeleka katika njia ambayo sio nzuri sana. Kuna watu sio maisha ya bangi nini, hao watu wako sana katika hii nchi. Kwa hiyo ni vizuri sana kujiepusha na hiyo hali ili tusije kuathirika na kuathiri jamii zetu hapa tulipo. Na hii ni nchi nzuri sana, ni nchi ya fursa, lakini kwenye shule jipange vizuri na ukukane na mambo ambayo sio lazima wewe ambayo hayana faida kwetu. Clarkston community is the hub for immigrant community. I call it North Indian Creek
Pennsylvania Avenue of our community. In less than a mile, I've counted for you. We have Deaf School, we have a library, we have our mosque, 837, Masjid al-Mu'mineen, the biggest mosque. Then we have elementary school, Indian Creek. We have a high school. We have Georgia State University. We have the college, Piedmont College, all in just less than a mile. So that tells you it's a great opportunity, literally in walking distance. You can access the services provided by this institution. Pursue it, knock the door, get the services you need. Amesema kwamba amekompea hii Jackson na jiji fulani na Pennsylvania kwa sababu ukiangalia hii Indian Creek, kwenye barabara Indian Creek kuna huduma nyingi, kuna ofisi nyingi, kuna shule za msingi, kuna shule sekondari na high school, kuna university, kuna college. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna ofisi nyingi ambazo ziko hapo na kusubiria sisi tu tunaenda kwenye mlango wao na kugonga ili tupate huduma. Kwa hiyo fursa zipo hapa. Ndio ni kwamba sio kujitoa na tujipe muda ili kwenda kwenye hizo ofisi na kupata huduma ambazo ziko kwenye hizo ofisi. In conclusion, I'm going to give you my number. It's very easy. 404. All we have to remember is 449. The rest is 44444. You see how easy it is? I made it on purpose for my refugee communities, for the immigrant community, easy. Everybody calls, so 4049 4444. If you have any questions, I know I speak 9 languages. Unfortunately, I don't speak your language, but if you teach me, I learn fast. I'm going to learn your language as well, so I can provide. In my agency, it's called AIC, African and Immigrant Communities of America. Can you repeat again that number, please? 404 9. The rest is 444. Easy. So if I can provide anything you need from my agency, through our network, we are here to serve you. I love you. I wish you nothing but your success. Be good. Keep up your head. Go work. Go school. Be part of productive citizen of this great country. Thank you very much. Nimesema kwamba nimesema kupatia namba zako simu. Na kwamba hii ni nzuri Nilikuwa fanya kichoka tu natia mguu hapa. Na wote yanafanya kazi kwenye shirika ya African Immigrant African Immigrant Community. Kwa hiyo ni jamii ya African ya wahamiaji kutoka Afrika. Kwa hiyo ameshukuru sana kwa nasi leo, ila tujitahidi kutafuta huduma kwenye ofisi mbalimbali. Asante sana. Thank you. I think we have just understood different speeches and presentations from our guests. Now it's time to welcome questions. It's time now to welcome questions. To ask, we had a lot of issues here. I'd like to also introduce to you a guest. We have our leader from our from community living in South Carolina. So because we have other people, we have offices in the 47 states, and one of them is from South Carolina. That's not far from here, so we invited him to come and listen on behalf of people of South Carolina. Because we do work that we do request this to be standard in other states, because we have a lot in other states. So it's time for us to ask the questions to those who are here.
Ikiwa mengi tutakesha hapa ndani. Kama ni matatu au mawili, matatu au manne basi ili tuokoe. Inakuwa sawa. I was suggesting maybe to get 4 5 kilos. That's in Yeah, because we can't answer all the questions. Of course. Like the law enforcement, but we can answer. I can answer maybe some of them, so I'd be happy to answer that now. Aweza kajibu zote. Lakini unaweza kujibu hapa. Ndio nikwambia kwamba kama kuna maswali mengi ndio tukayaandika tena kwa email tukaleta jibu na tunapatia jibu kwa ile ambayo watakuwa nazo hapo kwa muda. Bamu nyatana mnde. Jameni ya mjambo. Sina mengi ya kuongea zaidi. Greetings, I don't have many enough words to speak. Napenda kumshukuru baba kwa maana I would like to thank kwa maana sisi tuko miaka karibuni 14 tunaingia 15. because we've been here like 14 years. Hatujawahi kuona ujumbe kama huu. We've never seen something like this. Na nilisema sina mengi ya kusema, hatuna muda. I don't have a lot to say at this time. Lakini napenda kushukuru sana tena sana. I really want to thank Ni jambo linatufurahisha sana. because getting a delegation like this is really good. Asante sana. Mungu awabariki kwa kufika maeneo ya haya. Thank you so much. God bless you. Thank you so much, team and the rest of the guests. Jambo. Mimi naitwa Mokwa. My name is Oka. Mokwa. Oh, Mokwa. Sorry, Mimi ni tendelini kambo. Mtito tendelo kitendele. Ni kwamba tumeshukuru sana kwa ujio wenu. We really appreciate it. Na tumesikia mashirika yalivyojitetea hapa mbele za sisi walengwa ambao ni wateja. We heard everything the different agencies say. Na ni kweli tumeshukuru Mkwala pamoja na uongozi kutuwekea kikao kama hiki kwa mara ya kwanza kabisa hapa Georgia. Thank you so much Mkwala for having this thing for the first time in Georgia. Kwa hiyo tuombe tu serikali ili kuwa ni jambo ambalo la kushikilia kwa undani. So we ask the government to the other agencies to take this seriously. Kwa sababu tunajua tuna mashirika hapa yanatusaidia, yalikuwa yanatusaidia kweli. Because we know we have and we had agencies helping us and they were really helping us. Lakini viongozi wetu wa jamii wanaamua kuunda shirika hili kwa ajili ya kutusaidia zaidi, kwa sababu tuliona kuna madhaifu ambayo tunayakuta huko. But our community leaders realized we have some deficiencies that need to be addressed. Na kila mtu akija hapa ataongea ya kwake, kupamba, ni kweli atapamba shirika lake, lakini sisi wateja tunaumia. And everybody will talk about agency, but for us, we are hurting. Kwa hiyo tunaomba serikali tafadhali mushikilie hiki ambacho Mkwala amekifanya na kukuze hii shirika, kwa sababu inateseka kutusaidia sisi. And we really hope that this continues so it can address our issues. Na tukienda kwa shirika zile zingine ni kweli wanasaidia, lakini kuna ile hali ya kutokuaminiana katika utendaji. And sometimes, of course, we'll get help elsewhere, but there is the issue of trust and lack of confidence. Mimi binafsi nimekuwa mtu wa kujitolea katika jamii hapa Claxton, na nimetumika na New America Pathway kwa kujitolea na Catholic Charity kwa kujitolea, lakini
kuna ile shida ambao watu wetu wanaenda kuipata kila leo, lakini tukija kwa ndugu Mkwala na timu yake tunaenda kuona wateja wetu wanahudumiwa ipasavyo. Yes, I've been a volunteer with New American Pathways and public charities, and yeah, sometimes of course with the issues that cannot be addressed by those agencies, and we go to Mkwala. Kwa hiyo tungeliomba endapo inawezekana serikali kuisapoti shirika hili la Mkwala ambalo ni la community wasema Kiswahili hapa Atlanta na pote Marekani, itakuwa ni dawa kubwa kwa sisi wakimbizi kupona hapa. So by you guys supporting Mkwala's efforts, you will really be helping us. Na mwisho mimi kumalizia ni kuhusu masuala ya uraia, na ambayo kutoka hapa nitaka niongezee kwa sababu tunapata shida wakati tunaenda kuomba masuala ya misaada kama food stamp Medicaid. Unakuta tumeambiwa ni mwaka mzima mtu anaweza akapata msaada endapo hana kazi, lakini tunafika kwa mashirika yale ambayo tunasema inakuwa ni miezi miwili hizo, wanakuambia ujiendeleze, umeshafika Marekani. And sometimes we come in and we are told that yes, you'll get help for 1 year, but then after 2 months you're pretty much on your own. Kwa hiyo inaumiza hata uchumi wetu, hatuwezi tukakua kiuchumi kwa sababu hatuna mwelekeo, na unapoenda pale hakuna msaada mkubwa sana tunaopata. And so that kind of hurts us because we don't have the financial ability, and we can't make that. So what type of assistance are you getting that's they're turning off at 2 months? So like which one? Ni usaidizi gani ambayo inakuja alafu inapotea baada ya miezi 2? Sisi tuna ile lugha ya kusema wakimbizi ni wakimbizi. Hata mtasema tumeshakuwa hapa uraia, lakini si kwa lugha wakimbizi, kwa sababu tunaambiwa hivyo hata tukienda kila ofisi hapa Marekani wanatuambia hivyo. Na tunapata shida ukienda kwenye huduma ya nyumba, masuala ya umeme, hata pia kuomba msaada wa Medicaid kwa watu ambao hawana uchumi katika nyumba inakuwa ni shida. Kwa hata mimi watoto wangu wengi hawana Medicaid, lakini tumeomba haiwezekani kupewa hiyo Medicaid. Medicaid for people who really don't have work, even his kids are not eligible or how to be eligible. If they're refugees, they should be eligible for refugee Medicaid for the first year, no matter what. Unless there's income. But in the case of the money for housing, I believe this will probably be better answered by the resettlement agencies, but the State Department gives a set amount of money for each household when they get here. And in the past, the rent was not as bad. And what's happened is in the past year to 2 years, the housing costs have gone up so high, but the federal government has not increased the amount of money they give, and so we understand it's very difficult. It's difficult for everybody. Housing is a problem that's affecting everybody. I mean, my own family, my son can't get a place to live right now. So I know that Michael has advocated for the State Department to increase that initial amount, but the state, that would be coming from the federal government, and there's not anything that my office can do for housing. So kwa hivyo anasema kwamba ndio anaelewa kwamba hilo ni tatizo kubwa, na kwa kweli gharama ya maisha hasa kwa nyumba imepanda kwa kila mtu, na kwa bahati mbaya au nzuri ni kwamba ofisi yake inategemea pesa kutoka kwa federal government, hasa State Department. Na kwa hiyo Michael huyo alikuwa hapa, huyo mkubwa wake wamekuwa waking'ang'ania wakiuliza State Department waongeze pesa, na bado wanapigania kuongezewa pesa hasa kukimu hiyo msaada ya nyumba. Asante. Na kumalizia niseme kuwa kuliko kumpa mtu samaki ni bora umfundishe kuvua samaki, na Mkwala tayari ameanzisha huduma hii na inaendelea kila siku,
na anajitoa na wanahangaika kusaidia wakimbizi, hakuna msaada wowote. Tunaomba kwa niaba ya Waswahili wote, tunaomba mtulelee na mtuandalie shirika hili liendelee. Asante. So he's just kind of saying they don't want fish, they want land out fish. Oh, yes. And so if you can help them through the effort started by their leader, they would really be great. So the service that we have, the main service that our office has is employment. The goal that is given to us from the federal government is for us to help self-sufficiency. And earning money is the biggest goal. So employment is our #1 service. If they want to get a better job, if you want to learn a new skill, if you want somebody to work with you to get you a better position, we do have people that can work with you for that. So please reach out. There may also be some opportunities in the, I guess it would be the private sector, where they have some funding available to supplement housing costs. So the state of Georgia may not even know what that is, but the charities we work with, they may know. So reach out to them, tell them what your need is, and they may or may not be able to help you. I do know that there are some housing, they may not pay the whole thing, but they may be able to supplement or something through private charities. So you may not, if you don't reach out, you won't ever know. So please reach out, because communication is so important. We need to hear it, and because if we don't hear it, we don't know how to help. So hivyo amesema kwamba kwenye ofisi yake na kuzingatia vile huyu ndugu amesema kwamba hataki samaki, unataka kufunzwa kupata njia ya kuvua, ni kwamba kama kwa mfano kwa maneno ya ajira na kazi, kwa sababu hela utapata hela bila ajira. Kwa hiyo anasema kwamba kipaumbele katika ofisi yake ni kupata kazi, jobs ambazo zinaweza kukimu mahitaji ya kila siku, hiyo kujitegemea. Kwa hivyo amesema kwamba wao wanatoa hela kwa haya mashirika za kufunza watu, kuhakikisha watu wamepata mafunzo na kuwasaidia kupata kazi ambazo zinaweza lipia mahitaji yao. Kwa hiyo anawasihi kwamba wasiliana na haya mashirika, usiache kuwasiliana nayo, endelea kudai, kwa sababu wao wanawapatia hela ya kuhakikisha kwamba watu wanapata mafunzo ya elimu ya kupata kazi ambazo zinafaa. Maybe. Jamani, habari ya saizi. Nami nimeshukuru kupata nafasi ya kuongea. I'm grateful for this opportunity. Kwa majina naitwa Mfaume. My name is Mfaume, which is on King. Nimetokea kwenye jimbo la South Carolina. From South Carolina. Na nimeshukuru sana kwa Dr. Mkwala kwa kuandaa mkutano kama huu. And I really appreciate Dr. Mkwala's effort putting this together. Na nimeshukuru sana kama serikali kwa ujio wenu. I appreciate all of you. Nafikiri swali zangu zilikuwa zinalenga sana watu wa ofisi ya Lutheran Services, na nimesimama hapa kwa niaba ya Congolese community na East African community kama mwakilishi wao kutoka jimbo la South Carolina. My question was mainly for Spiritus, and I came with a bunch of questions from the Congolese community in South Carolina. In South Carolina. Where in South Carolina? No. Where in South Carolina? Columbia. Okay, Rock Hill. Okay. So I lived in Rock Hill for a long time. Okay. South Carolina. Okay. Nafikiri ndugu yangu Moko ametoka kuongea kuhusiana na watu ambao wanatupokea hapa kama hao agents wao,
my brother talked about the agencies that we single. Najua ma-agent wana hiyo tabia, wakikutana na nyinyi wakubwa wao, wana ile hali ya kujinadi sana, yani ya kujiongelesha, yani wao wanajipamba vitu ambavyo hawafanyi. And so, of course, when the agencies, when they report to you, they'll tell you something different from what they do. I Which wish is why it's that, very important that they communicate with us. and anasema kwamba kwa sababu hiyo basi ni muhimu sana muweze kuwasiliana na wao pengine moja kwa moja. Sawa, tutakuwa tumeshukuru sana. Na nafikiri last time mimi kukutana kwenye kikao kama hichi ni kutokana na changamoto ambazo tumepitia, ambazo nafikiri mzee alikuwa hapa ambaye ameongelea kuhusiana na cash assistance. Ilikuwa ni mwaka 2016 ndo tumejaribu kuita watu wa serikali ili waje kutatua hilo tatizo. Yeah, the last time we had a forum like this was when we had an issue back in 2016. And so it's big for them. Yeah. We're here to listen. I mean, that's our office is here to listen to what is needed. We may not be able to handle it ourselves, but frequently we can maybe direct you to those who can help. Kwa hiyo anasema kwamba hiyo ndio sababu ofisi yake, kazi yake hapa ni kusikiliza, akisikia hayo matatizo ndio kama hawezi kutatua papo hapo, basi ataweza kuelekeza ama kuelekeza swala mahali linafaa kwenda. Na pia ofisi ya Michael pia kazi yake ni kusikiliza. Kwa hiyo fungua roho. Okay, ngoja niende kwenye swali. Swali langu la kwanza ni hili kwa watu wa shirika la Resettlement Services. Inakuwaje wanaleta watu hapa Marekani kisha waweke miezi mitatu bila huduma ya chakula kama food stamp au Medicaid? Hao watu wanategemea wanaweza wakaishi aje hapa Marekani? Hiyo ni swali langu la kwanza. So his question is directly directed to Spiritan, and he's asking how can you bring someone here and have them in a house or whatever for 3 months without food? Now, wouldn't they get food stamps? Hawapati food stamp? Hakuna food stamp. Kwa maana niuliza hiyo swali kwa sababu na baadhi ya familia moja, yani niseme familia tatu sasa hivi ambazo zilifika, familia moja na miezi karibia 5 hivi wamefika bado wanapata food stamp, na kuna familia nyingine bado karibia wana wiki 2 au 3 hivi na hawajapata food stamp, na kuna familia nyingine moja Charleston ambao hawajapata hiyo huduma. Yeah, so he says he has 3 families that have been here for 5 months without having any food stamp, and then there's another family in Charleston that is still here for a few weeks. So this is South Carolina? Yes. Okay, I can't speak to South Carolina. No, he says we have the same problem in Georgia too. So reach out. I'm going to send all the information to you, and then you can send it out. But please, we fund them to assist with the food stamps. So if please reach out to the agencies. Kwa hiyo anasema ndio kuna na habari nini ambazo atampa kwamba, na ndio ni vizuri kwamba mnasema hivyo kwa sababu wanatoa hela kwa haya mashirika ndio yaweze kusaidia, lakini pia Yvette nafikiri ako na kitu zaidi kwa hilo. I'll just give some more information because South Carolina is one of the states that we work with as well. So anasema kwamba atapeana information yake yeye ni wa Health na Human Services. Kwa hiyo na South Carolina ni moja ya zile ambazo ziko
Yanza, kwa hiyo tutapata information kwake. Okay, na tungeshukuru sana kupata hizo information za kuwasiliana na nyinyi kama wakubwa wa hizo agency directly kwa kupata hizo huduma, kwa sababu watu wanahangaika sana. Watu wanahangaika, utakuta mama anaweza kaja hapa akafika hapa kama single mother, ana familia karibia watoto 4, 5, hana msaada wowote. Sasa anategemea sisi kama vile wenyeji ambao wamekuta hapa ni ndugu zake, tumsaidie, tumchangie saki ya mchezo. Sisi sio agent, kuna agent imempokea hapa. Inabidi wafanye kazi yao ambao wanapewa pesa na serikali. So, President is reiterating what he's saying, that you really appreciate them being able to communicate with you directly, because they've been forced to take care of some members of the community, while the agencies have received money from the state. Okay, na jambo la kumalizia, nataka niongelee kuhusiana na mambo ya watu wa haki za binadamu. The next thing is about civil rights. Na afikiri hilo swala ndo kipindi nimeingia hapo mlangoni ndo swala ambalo nilikuwa wanaongelea. Yeah, I walked in late and I walked in while you were talking about civil rights and civil liberties. So, nafikiri watu wa haki za binadamu itabidi watusaidie na wajue wapi tumetoka, na kuna mila zile ambazo za kwetu tumetoka nazo kwa nyumbani. Watu wetu kweli wana makosa na wanafungwa. Kuna wale wanafungwa kihalali na kuna wale wanafungwa kwa yaani kwa uonevu fulani. Yeah, and I don't know if there's going to be really CSL or law enforcement. And he thinks that he would like to get some help with addressing issues affecting their communities when it comes to arrests and stuff like that, because it's all tied to culture, and the culture of the students. That would not be in my office. Absolutely, law enforcement would not be. And we only deal with issues that are impacted by DHS policies and programs, so not police department. Any other jurisdiction outside. My advice would be, it may be expensive, you may not be able to afford, but if you can get a lawyer. So if there is a lawyer that can, there may be some that's pro bono. Sometimes it might be okay if you were, as a community, to go to a law enforcement agency and provide them with a cultural training so that they understand. We do that in schools. So one of the things that our providers do is they will go to the schools and they will train the teachers on the cultures that are being resettled, so that the teachers know, how the cultures operate. So it might be beneficial for them to go to the law enforcement that they're having a problem with and say, can we speak to you and show you what our culture is, so that we, because really it's about communication. You need to be able to talk. So You really have like a liaison. Yep. We actually did something. It was with TSA though. We brought in, I did, but the organization brought in TSA and Muslim community to talk about like religious how when they're going through the screening process, you have to be sensitive about these things. So I can't assist these folks here, but just the general idea of sharing information. Kwa hiyo wanapendekeza kwamba kwanza ijulikane kwamba sisi zote hapa, all of us, hakuna mtu wa law enforcement. Hakuna hopefully kwenye mkutano mwingine kutakuwa na law enforcement, lakini
Philip na Michael wanapendekeza kwamba hasa kwa hilo swala la utamaduni ambapo unakuta polisi hawaelewi utamaduni wetu, pengine sasa ingekuwa ni jukumu la viongozi wa jamii kutafuta njia ya kuwa na uhusiano na tuseme kama ni police department, ambapo kunakuwa na mtu ambaye atapanga kuwafundisha. Inakuwa sasa sisi ndio tunaenda kufundisha polisi kuhusu mila zetu, na inawezekana. Nafikiri ni pendekezo zuri sana, kwa sababu kama Michael anasema kwamba juzi walifanya mkutano baina ya TSA wale wa airport, wale polisi wa airport na jamii ya Waislamu, ambapo Waislamu walienda sasa kuwafundisha hawa askari wa TSA kuhusu culture ya Waislamu, ndio waelewa hata wakidini nao wanaelewa ni nini wanadini nao. Na ndio sababu moja nilikuwa nimemwandika, niliongea na huyu mzee kwa simu, huyu alikuwa hapo, huyu Sheikh, kwa sababu pengine wale wa Clarkson hapa wengine wanamfahamu. Yeye anahusika sana na haya mambo, hasa tutamjumuisha na kuongea naye. Kwa hiyo kama jamii inakuwa ni jukumu la jamii zenye Philip na Michael wanasema, nyinyi mwende muelimishe polisi, mila zetu ni hizi. Mkipanga mkutano kama huo, pia sisi tutaweza kuja na tutashirikiana kupanga, kujaribu kutafuta ni nani tunaongea naye. Na kwa maoni yangu tu mwenyewe, wajua nayo ukitaka kuongea nao usiende ukwambia nyinyi ni watu wabaya nini, tunaendea pole pole, lakini mpaka watuelewe. Okay. Okay. Sawa, hata mimi nigusie kuhusu uraia. Okay. Nataka kugusia kuhusu uraia kama walivyosema. Nilisikia mheshimiwa amesema kama kuna watu wa Florida ambao wamewekewa hiyo mafomu ya kujaza na kuwekewa hiyo sheria ya kuweka na mkalimani kwenye interview. Hapa nimesikia kuna mmoja amesema kama tuchukue muda wa kusoma Kiingereza. Sasa kulingana na kazi ambazo tunafanya, unakuta kwa mfano mtu anatumika kazi Fidel Farm, anatembea saa mzima na dakika 30 kwenda kazini. Wengine wanaweza good, masaa ni mengi sana kwanza kutembeza kwenda na kurudi, ni masaa 3. Afanye kazi masaa 8. Imekuwa kama vile masaa 13 kwa siku ambapo anatumika kazi. Je, unadhani wewe mtu atapata muda kwenda shule kujifunza Kiingereza? Okay. Tafsiri kwa sahihi. So he wants to address the issue of citizenship and the citizenship test, and he's talking about what Kuala talked about, a group in Florida that has them coming together and workshop and all that. And I think I can answer that, or I can respond to that. And nafikiri ninaweza jibu hiyo kidogo. Now kwenye kile ambacho nilikuwa naambia Mkwana, tutampatia habari ya kuhakikisha kwamba shirika lake limesajiliwa na Department of Justice kama recognized na accredited. Yani I'm looking for the right word in Swahili. Ambalo ni shirika ambalo linatambulika na Department of Justice kwamba linaweza toa huduma za immigration kwa watu. Na sasa ukishapata hiyo, unaweza shirika tuseme kama ili lenu sasa litakuwa na uwezo wa kwenda ndio wa kuandamana na mtu mpaka kotini na kwenda kufanya tafsiri kwa mambo kama hayo. Na kwa hiyo at least hiyo itakuwa rahisi kufanya hiyo. Tutasaidiana na Mkwala kwa sababu inaenda kwa wizara ya Department of Justice
lakini pia inakuja kwetu sisi kwa USCIS. Kwa hiyo tutasaidiana hapo. Okay. Ndio, asante. Tafadhali nilitaka niongelee jambo lingine, lakini moja ndio ameswali kwa sababu ya chakula ilipita. Hiyo nimeipita kwa kweli, ishajiliwa. Yeah, I'm not going to talk about the food stuff, but it's already been addressed. Jambo la pili lilikuwa kusema kwamba kuna baadhi ya office ambazo mtu unaingia wanachukulia watu wengine kama si binadamu. Naomba kama niseme nashtakia manager wa apartment ya plantation hapa chini kwa Semele. 1000 park. Yule baba ukiwa na shida yoyote ambayo umepata ndani ya nyumba, ukienda pale kwenye ofisi kuripoti, waga anakuchukilia, yani mlangoni hakuruhusu watu ingie nje, maswali yote anakuuliza huko nje, huko baridi na piga ndani, hakuoni kama binadamu, sijui nini. Mimi siishi pale, watu wanaita kwenda kuwasaidia, ila yule baba abadilishe namna ya kutumika na watu. So kwa hiyo hii ni apartment ambayo ni ya mashirika ama ni kando tu, ni kando lakini iko na watu wengi. Iko na watu ndani. Nafanya kazi na mashirika ambayo so again, but Ari is complaining about certain 1,000 park. Yeah, I don't. The state can't really. There are, like, if they're doing something that's illegal, there's like zoning. I mean, I'm not sure. I don't want to speak to something I'm not an expert at. There are rules. I'll put it this way: there are rules the apartments have to follow. So if they can find out that the apartment is not following the rules, the zoning regulations, there should be like a pro bono. Some sort of non-profit that may be able to advocate for them. I don't know for one there myself. Kwa hiyo anasema kwamba serikali ya Georgia haiwezi kuingilia hapo, lakini mashirika haya ya usaidizi wanaweza kuingilia, lakini pia kuna sheria ambazo pia wewe mwenyewe ukifuatilia kwenye tena inaturudisha kwa Department of Justice, ambapo kuna njia za kuweza kulalamika ama kwenda kwa mawakili ambao walipishi pesa au atone ambao unaenda bila malipo. Kwa hiyo inaturudisha kwa sisi asili yetu hivi kama wakili ni vitu ambavyo ni vigeni sana kwenye nchi yetu, tuvizoei sana. Kwa hiyo ndio tunaomba hata watu wa shirika la haki ya binadamu waingilie hiyo kati ili wajue kisi kama tutusaidia kwa hiyo mambo ya Antonia tuvijue tuvizoei. Yeah, so and I think it's that would be the Department of Justice, though, right? Yes. So ni hivi hiyo ofisi ya Michael haitaweza kuingilia sana kwa sababu hiyo ni katika wizara ya Homeland Security. Hapo pia anahusika kwa Homeland Security peke yake. Hata hivyo tunaweza kufanya hivi, tupange mkutano mwingine tofauti, tujaribu venye tutaweza kupata Department of Justice, kwa sababu maswali mengi ambayo umeuliza yanarudi kwa US Attorney's Office ama watu kama hao ndio wanaweza kujibu hayo, lakini nafikiri to avoid kuchanganyikiwa, nafikiri mnaweza panga na Mkwala
tusaidie kuhakikisha amepata mkutano mwingine na department. Okay, asante. Kwa kumalizia kwa hili jambo tu moja, kwa kuwa kwa nafasi ya kulipa na nyumba, tunajiuliza hizo bei zinapandishwaga na mpango gani? Mfano, kuna mama kwenye hiyo apartment alikuwa analipa $1,600 na $6 kwenda kurenew mwaka wa kufuatia wanampandishia $700, kutoka kwenye $1,000 mpaka $1,706. Huo tofauti wa mabei kupanda waga unatokana na nini? Kwa kuwa tumesikia mnaongelea misaada ya kusaidia watu ya kulipa nyumba na mengine. Asante. Yeah, so is go back again to what's going all that, and maybe one you may want to point out we're not going to address the question for the agencies as they're not here. Take the question, but we don't want to take that. Yeah. So maybe you explain the questions, and then the issue is the apartment. Yeah. So the law, I will give you the list of all questions, and then you can see who can be. Yeah, you may want to explain that so that we don't get the same questions for the agencies. We can't answer. Yes, you're right. Yeah, to explain it. Explain this question to. Yeah, so like just let it know that for the spiriters, like charities, questions. Okay, if you can just get the questions, because we don't want to keep everybody saying, no, we can't answer that. Habari za jioni kwa wote. Asanteni sana kwa kuja. Mimi napenda kuuliza swali baadhi ya chache tu ambazo zinazofuatana na kila ambacho tumesikia kwa haraka. Swali langu la kwanza, kwa sababu nimesikia watu wa DHS, Department of Human Services, wako hapa Mbogo. Mara nyingi napakana saitia watu wa community yetu kwa apply for this temporary Medicaid. Lakini kitu kikubwa na kibaya ambacho mimi nimeshawahi kushuhudia na ambacho kinachosumbua walio wengi sana ni kiburi ya watu wanaokuwa wanatumika kwenye DHS. So, question is again it goes back to health and human services. Now, hiyo ni ya state ya Georgia ama ya federal? DHS. Our DHS. Yeah. And so. Not his DHS. And so he has issues with when they go to the office and they're not treated like the employees and don't treat them. Yes. Then they should I think. I'm not that familiar with DFACS, because DFACS were separate. I believe there should be some process for them to make a complaint, though, I believe. Kwa hiyo anasema kwamba kuna njia ya kulalamika kupitia kwa ile idara ambayo inashughulikia maneno ya familia. Hajaenda kwenye point. Okay. Jambo sana. Za watu ambao wenyewe tuko nao. Ule kaka alikuwa anaongea naye. Sasa watu ambao wanafanya kulipa kwenye DFACS unastuka una apply leo, kesho baada ya siku mbili There are some issues going on right now that are being addressed. Na yake namba ikole anakona. She's the annoying first year for Pakistan. So you could call her number to complain about the manager. Kuhusu hilo jambo la kama ukienda hiyo alafu nilikuwa na namba yake nilipoteza kwa kumbe kuna hiyo. Wanajua kwamba nilikuwa natumika nao watu mimi. Na kuna tatizo linaendelea. I'm going to talk to him. Niandikie hapa kwanza nijisaidie kwanza. And if that were to happen, they can reach out to one of our agencies, or they can reach out to us, and we can see what we can do back.
na sasa hilo kama hiyo shida ikiendelea kufanyika, kwa sababu amesema ni shida ambayo wanajua iko na wanashughulikia hiyo ya kupata barua, unapata barua kesho ati tusijui ulikosa appointment ati nini. Kwa hiyo anasema either hiyo ikiendelea kufanyika, either uwasiliane na hizo agencies, ama kama hutaki kuwasiliana na hizo agencies moja kwa moja, basi wasiliana na wao. Lakini naamini kwamba ni shida ambayo wamejua iko na wanajaribu kuitatua. Asante sana kwa swali. Twende kwenye mada ya pili ambayo yeye ilikuwa nayo. Tuko hapa tulikuja kama wakimbizi, kwa sasa sisi ni wakaaji. Sisi hatuko wafungwa. Ukiapply ukiwa Marekani, ukiapply passport unaipata kwa wiki mbili au mwezi mmoja. Lakini ukiwa permanent resident, ukijaribu kuapply travel documents, wanakuja kukujibu baada ya wewe program ya kusafiri imeshatoka. Hiyo ni yangu. Una tatizo ya manager au anything kama police department. Okay, you could call this number. You could tell them anything that person is going through, and I swear you, one day they will fix it. I'll take the number. Yeah, I can answer from USCIS from Kwa hiyo tafadhali swala la tuseme kama travel documents na nini kuchelewa, tunajaribu kumbuka kwamba kumekuwa na tatizo kwa miaka mingi kwamba sio hata hiyo travel document peke yake, lakini pia benefits zingine zinachelewa kwa sababu kwa muda mrefu kumekuwa na application nyingi zimerundikana na walikuwa hawana wafanyikazi wa kutosha kwa muda, hasa katika miaka ya utawala ambao ulikuwepo kabla ya huu wa sasa. Viongozi ambao walikuwa hapo wakati huo ni kama walikusudia kuua mashirika mengine ambayo yanatoa huduma, lakini sasa katika miaka miwili iliyopita angalau naweza sema kwamba wameajiri watu wengi zaidi, wamejaribu kurahisisha jinsi ya kupata kama hizo cheti ya kusafiria. Pengine uioni sasa hivi, lakini ni kwamba services nyingi wamepunguza huo muda wa kungoja kwa kiasi kikubwa kweli. Kwa mfano utapata kwamba hata tuseme kitu kama hii cheti ya kufanyia kazi sasa hivi wameipunguza, imefika mahali ambapo inachukua miezi 3 nini, na lengo ni kupunguza mpaka ifike siku 30 kutoka wakati uombe mpaka uipate. Kwa hiyo ni kusubiri kidogo, but tuseme umeapply na alafu umeitisha travel document na hujaipata, kama uko Georgia na South Carolina, kuna jinsi ya kulalamika. Mnaweza tuma hayo malalamiko kwa ofisi ambayo ninafanyia kazi mimi, na wakati mwingi hatutaangalia kama ni kesi moja hapa, inakuwa ni vigumu, but kama ni tunaona kuna utaratibu fulani, kuna mwenendo fulani, kesi zinaendelea kulimbikizana, zinaendelea kuongezeka kila siku, ambapo kuna 1000 applications za travel documents katika eneo hili, tutajaribu kuziangalia na nitawapa hiyo email ambayo inaenda kwenye ofisi yangu, na alafu mimi mwenyewe kama ni eneo la Georgia, South Carolina, Alabama na Tennessee,
hizo nitaziangalia na tutajaribu kufuatilia, lakini sio kesi moja moja, hapa ni ile implementation. Asante sana. Kwa kumalizia, ilikuwa kwa ajili ya tatizo hili ya citizen. Walio wengi hususan mama zetu, baba zetu hawakubahatika kupata elimu kutoka nyumbani, kwa kumaanisha kwamba hawana uwezo wa kupatika au wa kushikilia kitu kimoja kwa urahisi kwa muda mrefu akilini. Sasa huyo mtu baada ya kuja Marekani, unakuja kumwambia kwamba ili apate citizen afanye mtihani ambao wenyewe mimi mwanafunzi wa college nikienda na ufeli. Je, mna lengo zenyewe za kuwapatia citizen zenyewe? Well, no, napata swali lako na ndio nilikuwa nasema kwamba na kuna hali ambazo unakuta watu katika miaka fulani, ukishatimia miaka fulani au hitajiwi kufanya hiyo lakini pia nayo sio ati hata kama tuseme umekuwa hapa wewe una miaka 55 kwenda juu na umekuwa hapa miaka 10 au 15, sikumbuki kabisa, nitaangalia exactly, lakini kuna hapo ambapo wanakuwa wanaepushiwa huo mtihani ambapo hawahitajiki kufanya, lakini lazima nayo umekuwa hapa kwa muda fulani. Kwa hiyo sikumbuki, kwa akili yangu sikumbuki sasa hivi, lakini lazima niangalie, lakini najua kuna mahali ambapo kuna miaka ambayo wanakuwa accepted, nafikiri ni 60 kwenda juu, na huo umekaa hapa miaka 10-15. Kwa hiyo iko hapo. Na sasa hiyo pia kumbuka, it does not apply to Congo only. Sio Congo peke yake, ni kwa kila mtu from all over the world, so lazima tuifikirie in terms of ni ya kila mtu. Pendekezo ni kwamba na nakumbuka Mkwala alikuwa anasema, alikuwa anajaribu kuleta viongozi fulani wa kisiasa, kama mko na tatizo kama hilo, congressman wenu, zungumzeni na congressman wa eneo hili. I'm trying to tell them now for like some of these things basically not specific to them, it's like for everybody, and if you have some issues for what you would like to see change, talk to your congressman and let them they change the laws, we implement them. Wabadilishe, alafu sisi tutafanya venye wamebadilisha. Jambo kwa wote. Mimi swali langu linaelekea ofisi hizi mbili. Kwa hiyo kwa sababu kama sisi tuko hapa kama walivyosema waliopita, mimi kama niko hapa niko mkimbizi. Sisi ni wakimbizi. Na wakimbizi huwa na tabia, kama wamekutaniwa maeneo kama haya na wengine wako makambini, wanasema mwanangu yuko sehemu fulani, ndio wanauliza kule ofisi immigration, mtu anaandika. Lakini wanapofika mahali hapa, zile shirika zinawatenganisha tena na wale wazazi wao. Okay, so like the biggest challenge is sometimes when we fill out their paperwork as refugees or applicants for asylum, they'll indicate that my child is this and that other place, but then they get here, basically they get separated. Yeah, that's the thing. They may mention that, but you need to tell them early so that they can, once they've already got all the plans going to here, they can't stop. Yale akisema niko Georgia, kama mimi ndiye mwanae niko Georgia, niko hapa Gladstone, yeye anawekwa Johannesburg,
hapa sina usafiri na yeye kule hana usafiri, lakini hapa ningemsaidia kwa kupitia rafiki yangu, anashindwa kupata usaidizi na shirika kumfuatilia, ambapo ofisi zake ziko hapa Clarkston. Kuita ofisi itakuja kesho kutokutwa mambo yanashindwa kufika pale, na ofisi zile shirika zinaanza kuwatishia baada ya miezi miwili huduma. Mimi kama case manager sitakuwa tena na wahudumia, natakiwa kufanya haraka kupata kazi. So kwa hiyo nafikiri wale ambao walikuwa hapa wamesikia Amy chenye alikuwa anajaribu kueleza juu ya kuhakikisha wakati unapotia ombi kwamba mtoto wako ambaye hajakuja ama any other family member ambaye yuko nje huko, when they are filling out their papers, wahakikishe kwamba wameweka wazi kwamba ndugu yangu, baba yangu, mama yangu ako mahali fulani. Na ninajua kwamba umesema ndio atulijazi hiyo. Nasema havitekelezwi kwa mashirika, kwa sababu mama yangu hivi yuko hapo Johannesburg, havitekelezwi. Sasa inabidi, kuna wakati analala na njaa, wakati mimi ninaweza nikatoka huko nikamtafutia chakula, natoka Clarkston naenda usiku, naenda tena narudia. Na hiyo ni kama ile tabia ambayo tulikuwa nayo kwenye makambi, tunaacha watoto sehemu kwa vita, tena tunaanza mafikiri mengine. Kwa hiyo hawa ndio madaka, wao wanatoa pesa zitufikie. Kwa leo wamekuja kutuangalia, inatakiwa tuwaambie yale magumu yanayotupata. Kwa wale ambao wanaopewa mapesa wanaanza kututisha, miezi miwili tunakata huduma. Sasa ndio wanavyo It's going back to the issue of they only get help for 2 months and it's cut off, give it back to the agencies. And like for instance, it's in Johannesburg. Hapa Georgia, lakini siri nyingine. Hapo airport. Yeah, so he has mother job and he's in Clarkston, and why currently when he it might be that's almost like a return apartment. The housing is a problem. Thank you so much, and I was speaking in my dialect. We are this community. We are here because we came through our that's so that we are refugees. What makes us red? So that we couldn't die or what? We have to give a place to bury our dead bodies. That is one of the things to meet with you and express our concern. Tell us where the place we go. If someone dies, where could we go and bury I don't have any experience with that. Normally, we find a church with a graveyard. Like my parents are still alive, but they're old, and so they will
purchase a plot. I do not really know what would happen if you don't have Franga chai tajiki ana. Beta kaniacha magaza. Hawa tu. Yeah, anasema kwamba kwa kweli hapo hawezi kupatia jibu ambayo anaweza kuwapatia ni kwamba itabidi kama Wamarekani wa kawaida kila mtu analipia mahali pa kuzika watu like every other American kwamba ni pesa nyingi sana, lakini na hii sasa sio mambo ya kazi, lakini uzoefu wangu mwenyewe kama Mkenya, jamii ya Wakenya hapa, I'm giving them my example of what I see the Kenyan community doing, because it's not like there's anything you can do. Right, I'm not familiar with what the culture requirements are. Yeah. Unapata kwamba kwa Wakenya tumekuwa tukifanya harambee kila siku ati tunachanga pesa ya kurudisha mwili nyumbani na nini. Sasa watu wamesema kwamba wamechoka kwa sababu hiyo gharama hata ya kupeleka mwili kutoka hapa kwenda Kenya, ungenunua plot mbili za kuzika watu 5. Ya kwa hiyo wamekuwa na hii nimesema kwamba hii sio kuhusu serikali, hii ni mambo yangu binafsi venye ninajua kwa jamii ya Wakenya. Kwa hiyo watu kwa sasa hivi wanajaribu kuchanga pesa wanunue ardhi ambapo itaifanya ni cemetery ya Wakenya, kwa sababu unaangalia kama community zingine utakuta kama Jewish community wako na nini zao, wametoa hela wenyewe wakanunua. Sasa najua wenyewe wazee kwamba kwa sababu kila siku nasikia kuna harambee ya kuchanga pesa fulani amekufa, mwingine amekufa Clarkson, mwingine amekufa Marietta, mwingine amekufa watu, na kila siku mnaitana ati tutoeni pesa ya kupeleka mwili nyumbani. Sasa wamesema wanatafuta ardhi mahali ambapo kuna sehemu za Georgia ambazo ni cheaper. Of course ukitafuta ardhi hapa karibu na Atlanta it will be too expensive, lakini ukitafuta huko mbali inawezekana. Kwa hiyo ndio najua that's not for the government. I'm just giving you the example of the Kenyan community. na ole liko shikana bila na ole liko barapati hii serikali ya Marekani umutunga ni immigration ya tenda bibi tumetoa polisi bakuna yombo as people saying about immigration and citizenship, I think here everyone because if we fled war from one country to another, sometimes you give us either remain in the host country or you can stay in the country. And then when you come here again, you have to defend the same options that either you want to stay here and you want to go back home. So what about that? Is there any option for refugees to go back home? Or if that's just the case, how I mean, no, you can, if you want to, if it's safe, say the conflict is over, it's not safe, many refugees end up going back home. Many. It's a free choice. You're in a country now where you are free to make your own decision. And if you decide to go back home, it's okay. Anasema kwamba mtu anarudi kuna uhuru kabisa kuamua
lakini nchi yako ikiwa ina amani na kuna tena shida, kuna haki ya kuamua kuondoka kwenye hapo ulipo na kwenda nyumbani. Unasanja alao wako whatever. Hauna shida. Uko huru kabisa kwenda kabisa. Let us have the last one from the woman. Okay. Na mimi pia nasimama nasema asante sana kwa kufika hapa kwetu kwa na mimi ninaombi ama nina swali maneno mawili. Ombi yangu ni kusema ya kwamba tunajua kama sisi miaka yenyewe tuko nayo sema moja. Mimi nilikuwa miaka mitatu niko nafuata masomo ya Kiingereza lakini sikuelewa hata kitu So for 3 years I've been trying to take English classes, and because of my age, for 3 years I didn't get nothing. I didn't understand anything. Oh, she was in the class? Yeah. Where did she take the class? Sasa ombi langu ni hivi. Mimi watu wa serikali kama mtuangalie, mimi naomba nione sisi vya kusema tena mtakufunga mtafanya kitu kingine. Mimi nasema tu nione kwa serikali tufanyie mpango wa kupata hiyo uraia. Tuipate tu kwa kusema mimi naomba niombi tu, si hatutaweza kwa kufunga na nini nani. Ila ombi serikali mtusaidie. So she's like, just making that plea. Just let us get it. I'm not going to get it. Whether I learn it, I try to learn it, or let it go. I'm not going to get it. I will make it. I work myself. Sasa swali langu sasa ni hivi kupatana na matibabu. Juu hapa Georgia kuna wengine wanafanya miezi mitatu ana tena hiyo karatasi ya leo miezi kuendelea kutibiwa ana nayo. Tena wengine wanafika miezi sawa.